Hey friends, welcome to my channel, Other Musings. This is Sudipta here, back again with another tarot reading. So this is one of the my readings on general topics. So this time I've decided to focus on really throwing some light on what is your power, what is your real power, what defines you, what is it that you can that really defines the essence of who you are. What is it that you can really not only use to shape your own life, but in some cases maybe also influence others around you, right? What defines you? What is it that you have really come in this world to achieve and to do? So your real power, and in some cases, we will also see along with the real power, what all you can do to really hone that power, to really let it shine in its full brilliance, right? And what all you may need to keep in mind as you are going through your life. So hopefully this reading is going to throw some light on that. Hopefully it's going to bring out some critical insights, some guidances for you in terms of your real power and how you can let it shine, how you can fully develop that, what all you need to keep in mind. And again, just like all other readings, you will see four pictures in front of you. Really, four thunderbolt. It's very apt, I think, for when you think of our inner power, like that thunderbolt, that lightning moment. So what defines us. So you will see four such pictures in front of you, numbered 1, 2, 3, and 4. Again, as usual, take some time to concentrate and see which picture or which number calls you the most. If needed, pause the video. Once you have made your selection for the English group, the description, all the timestamps will be given in the description box. It will be the first block, then followed by the Bengali reading. So for the English group, whoever is choosing the English reading, your timestamps will be given in the first section. Please click on the timestamp and I will meet you over there. And again, if you are interested to get in touch with me for any personal reading, I do give out personal readings. You can get in touch with me. You can also book your readings through HC or through my personal website. Or you can just follow me in Instagram or in Facebook. So having said that, I'm going to now pause my introduction and I'm going to read you. I'm going to meet you in your respective groups. Hey, group number 1. So this will be your reading. We'll see what's your power. So I will start with this archetype card over here. I think this is going to pretty much dictate the overall the theme of your reading, right? So in a way, it's kind of a one-word summary of what's your real power, right? And group number 1, I think in your case, you are very powerful, right? I see the gem card over here, right? So a couple of things that strikes me as a little bit interesting. So the gem, right? First of all, gem is very valuable, right? If that's the first thing that comes to our mind, very valuable, very precious. Also, if you look at this gem, it's multifaceted, right? It has multiple colors showing from different angles, from different faces.
that shows that you are people of immense talent. You could be multi-talented. You may have multiple skills, multiple possibilities. So in that way, you are very powerful. You are very powerful. And again, so these multiple colors, they really signify that kind of multiple possibilities, or multiple dreams, or multiple potentials that are really waiting to really fully exude or come out. But if you look at so that was the second interesting thing. The third interesting thing is, obviously, if you look at the surrounding, this gem is sitting right inside a lot of this, what looks like hay, or probably, some sort of weeds, right? So it seems like this gem is sitting inside, surrounded by a lot of weed, lot of hay, lot of things that are kind of trying to hide that gem, right? And as you will see pretty much in the rest of the reading, this comes out more and more, is that you are people of immense possibilities, you are people of immense potential, multiple talents, multiple skills, but somewhere, I think it's not fully coming out, right? It's getting hidden. It's getting hidden by lot of this clutter. And so if you look at the rest of the spread, for example, so this is the rest of the spread, right? I see why that's happening, right? It's like is someone who has been given a lot of possibilities, who has an inner fire, but couple of things may be happening over here, right? One is, you are being too impatient, right? And especially for some of you who are younger ones, who are looking at this video, this may particularly apply well to you, because when we are young, we tend to be a little hot-blooded, right? We don't have that patience to really wait and really, let our aspirations mature, let our dreams mature fully, or whatever we are pursuing, to let it mature fully, take it, let it run its full course before moving on to something else, right? We often do that, the younger ones, even when you are a little old. So you are the kind of people who may get easily frustrated, right? You are the kind of people who may easily give up. You are the kind of people who may easily run out of steam, right? I think that's the right word to put, run out of steam. So you don't have that patience oftentimes. You don't have that oftentimes that clear vision of what you are capable of and whatever you are pursuing. How, if you let that run its full course, where it can take you, right? So, and what's also interesting, you have the Three of Cups over here coming out upright, and then you have the same Three of Cups over here. This is the Three of Emotions, or the Three of Cups again, coming out reversed, right? So generally, I sense that some of you may also have that knack or that tendency to get too much carried away, with other activities, with other distractions that are taking you away from your main goal of life, right? Somehow, some distractions, maybe you tend to party a lot, or maybe you tend to hang around with your friends a lot, or maybe you are being too extroverted, too outgoing. You want to mix with friends, have a good time, or so I sense that overall, that lack of focus. I think that's what's coming out. So you are a people of immense potential, possibilities, but if you focus, and also what's interesting is, see this gem card, you also have this cosmic flower. Beautiful card. Again, the cosmic flower, it talks about, that,
I forget that exact name. It's known by something, and I'm trying hard to recollect that. So this is one of the divine geometry, the archetypes, or the sacred geometry that you said. And again, if you look at this one and if you look at this picture over here, the gem, there's a lot of similarities, right? Again, a lot of potential. A lot of things are waiting to happen. A lot of things are continuously happening inside you, but they are not coming out to the fullest extent, right? They are getting crowded by all this clutter, and this clutter is your inner thought process. This clutter is your inner, lack of clarity, maybe this lack of patience, or too many other distractions. They are hiding, your core potential, your core values, your whatever you are really capable of, right? So I think what's needed for you guys, and especially if you're younger ones, and if you still have a lot to achieve, if you still have a lot to do in this life, I think the advice clearly is learn to develop patience, okay? And also, I think first, if you look at this card over here, the Fool card, right? I think the ladder, this shows, that the ladder to success, rests on a couple of different things. First of all, you need to learn to be upright, be more bold in your decisions, in whatever you are doing, not to easily give up. And also be able to walk the full course. Also sometimes taking a little bit of a risk, right? And also, this Leo has come out, right? It talks about the fire, Aries, Leo, Sagittarius, these are the fire signs. So also in a normal horoscope, the Leo indicates the fifth house. So it not only indicates that you have a lot of passion, a lot of fire, a lot of inner drive that's waiting to come out. Plus you have the Knight of Pentacles over here, right? But again, and the fifth house also talks about the intellect, right? So sharpening your intellect, developing a lot of that inner clarity, developing that inner, or being able to focus, developing that passion, is going to really, if you can really hone those certain areas of your life, I think there is no stopping you, because again, it's like the Fool is waiting for you. And another thing is, so as I pointed out before, you have the Three of Cups over here coming out reversed. You have the Three of Cups over here coming out upright, right? And then similarly, you have this Leadership card coming out reversed. Very next to that, you have the Success card coming out upright. It's very interesting how, it's like a flip-flop. It's like same card coming out in two different states. Now, what does that indicate? So, couple of things. Again, I feel like it's indicating your state of mind. It's like sometimes you are turned on, sometimes you are turned off. It's like that flip-flop, that hesitancy. It's like one time, you are full of steam, ready to charge ahead. But then soon, you are running out of steam. Right. Also, if you look at this Four of Cups over here, right? You give up. You tend to give up too easily. Right? So, for example, you go to a bar, you order drinks, you exhaust your cups soon, and then you give up without realizing that another cup is waiting, another cup is coming, another cup is on the way. Right? So that kind of an energy, too fluctuating, too flip-flop, too flippant, right? And because of that, you also feel sometimes like that changes are happening too drastic for you, or changes may be happening too soon for you, right? And that sometimes may tend to throw you off. So the other thing about this is also, if you look at this, again, going back to this flip-flop, the Leadership coming out upright, the reversed over here, and then Success very next to that upright. You have the Three of Cups upright, you have the Three of Cups reversed. It's also the fact that it's also telling you that if you can really
as I said before, if you can really get this weak area straightened out, like develop that ability to focus, get rid of unnecessary distractions that are really not helping you, or that are throwing you off course, right? If you really develop, declutter your life. Again, declutter your life, right? Get rid of all the unnecessary friends and all who are really not acting in your best interest, who may be friends or those preoccupations, those bad habits, right? That are distracting you, that are taking you off the course, that are not letting you focus. Then at the same time, developing more inner focus, ability to persevere, ability to not give up too easily, right? Letting your inner fire fully manifest. Take it slow. See, you have the Knight of Pentacles over here. Take it slow. Take it steady, right? Don't be too rushed, right? Don't be too rushed in anything, right? Also, not idling away. And again, I think that also suits, with these distractions. Not idling away too much. Avoiding too many unnecessary risks. Avoiding things that are not good for you, but at the same time, the ability to take healthy risks, that's going to help you. Like, for example, if you start gambling, I'm not saying you do gambling, right? For example, I'm just giving you an example. If you start taking to drugs, if you start taking to gambling, now these are also very risky propositions. But what's the end result of that risk? The end result of that risk is something negative that's not going to act, that's going to only act in your detriment. That's going to only, end up causing more harm than good to you. These are also risky propositions, right? But for example, you are trying to start a new venture, or you're trying to start something new. You have worked behind it. You have put in a lot of effort, right? But you are still a little hesitant. But you have the capability to get it done. But you still go ahead, knowing that there could be some unknown factors, some X factors that may be working against you. Some odds are stacked against you, but still going ahead with that. That's also a risky proposition. But there is difference between these two risky propositions. In one case, the ultimate end results will always be to your detriment. The ultimate end results will always be negative for you. But in the other case, the second case, end results will be good for you. If you take that risk, it will be good for you. So it's the same thing. If you take a healthy risk, that's going to be good for you. The tarot is encouraging you to take that. And be upright, be bold. But similarly, avoid those distractions, avoid those risks that are taking you in a different course, that are taking you away from the main goal, that are not letting you fully manifest your inner power, your true power, your fire, that multiple possibilities, that multiple potential, the talent that you have, right? Also, I feel some of you, I also get the same, again, looking at this Three of Cups twice over here, I feel like also seeing two number threes, number 3 over here and number 3 over here. It could be in some of your cases that the kind of friendship you are choosing, and I have hinted at this before, the kind of friendship you are choosing, that may play also a very important role in your life. So I think the kind of company you keep, either your friend circle can encourage you to do positive things, or your friend circle can end up ruining you, can end up distracting you. So I think that's also can be very important for you guys, the kind of friendship you are keeping. So keep a good company of friends, people who can encourage you in a more positive way, who can help you in a more positive way, rather than keeping a circle of friends who are encouraging you to go for partying, spending time with them, on some recreational activities, something else, whatever it is.
As long as not helping you in channelizing your energy, developing more focus, avoid those friends. They are not in your good interest, right? I think that's another message that's coming out. And again, if you can really sharpen those areas, the few things that I've laid out over here, the bottom line is your true power. I feel whenever you are seeing this reading, it may not have fully manifested, but it's certainly waiting to manifest. And certainly, this is more true for people who are a little younger, who still have a lot of possibilities in their life. Because definitely, I see at the end of the day, you have the success card upright. You have the another 3 of cups over here upright. You have the cosmic flower. You are the gem. Right? You have the fool's card. So again, all of this talks about it's only about you doing the course correction, doing the needed course correction. If you can do that, there is no stopping someone like you, right? Because you are the kind of people, if you can conquer your inner demons, there is surely a path to success waiting for you, right? The tower is still waiting to fall. That's why you see the tower is kind of tilted, right? If you look at this tower, I think if you look at this tower card, it's tilted. The tower is tilted, but it's not fallen. The change is not happening. But if you can push it a little bit more, it's going to fall. So the change, that positive change, that the tremendous, the key moment is going to happen. Right? So push yourself. Be more bold. Be more upright. Get rid of the distractions. Right? Learn to develop focus. Learn to develop patience. Don't give up too easily. And again, let your inner light shine. I keep repeating this. I keep coming back to this card because this card, in a way, kind of sums up your entire story. Right? A diamond hiding, within clutter, within, weeds. As soon as you clear out the weeds, there's no stopping, the light of this diamond, shining through. So I hope this resonates with you, group number 1, and I hope you listen to this, you act upon this, and I'm sure that inner fire, that inner light, is once it comes out, there's no stopping you. And again, this image is very interesting, right? It shows this lady over here with the lion shown in the inset, right? It's like you have that inner power, that inner fire. Again, it's not coming out. It's all inside, but it's not fully coming out yet. Or even if it has come out a little bit, there's still more light to come out. There's still more brilliance to shine through. There's still more power to come out. Right? So let it out. Work on your best interest. There'll be no stopping you. So again, lots of power. And some of you also could be related to, you may have some creative pursuit, right? Some of you, you could also be, have that, you could be interested in some sort of a creative activities. It could take any different form, right? And again, what kind of a group setting you work in, it can also be a very key factor for you. So choose your friends wisely, choose your circle wisely, right? I think having said that, I'm going to end this reading right over here. I hope this resonates with you. So for now, bye. Hey, group 2. So this will be your reading. We'll see what's your true power is and what's going on and how you can better manifest your power. Now, group 2, surprise, surprise, surprise. I was really taken aback after I have done the group 1 reading, I was really not expecting this. But guess what? There was a key card. So for every reading, I'm starting the reading with this particular card, and this was an archetypal card that's supposed to bring out your true power. It's going to supposed to provide the essence of your true power, right? And guess what? This card came out exactly identical between you and the group 1. Now, in your case, as I go through the main reading, it's going to become a little bit more clear as to how your reading is a little different from group 1.
but fundamentally you are kind of group one. So you may want to say, some of you who have chosen this group two, you may want to also check out the group one reading. It may provide you some more clarity. It may bring out some further insights. So anyway, so let's see what this key card is, right? So you have the gem. Okay. So as I've mentioned with group one, the fundamental theme in your case is kind of similar to group one, right? And that's because, again, both of you had the gem card. Now, what does the gem card it indicate? Couple of things. And again, I'm basically repeating what I've said to group one, because that particular thought or that particular fundamental underlying principle is kind of same. Is that when you look, when you look at a gem, the first thing that catches anyone's eye when you look at this picture is that the sheer brilliance of these different colors, right? And obviously, that's leaving aside the most obvious fact that gems are priceless. They're very valuable, right? That's what the gems are known for. They're priceless. They're valuable. They're priceless possessions. Right? So you are someone priceless. You have something to give more than one thing that's priceless. Right? And again, the multiple colors talk about your multiple possibilities, your multiple talents, multiple skills. You are the kind of people who can probably take on multiple things and do all of them with ease, right? You may have multiple abilities, multiple skill. You may be very good in multitasking, and whatever you're good at your abilities, your brilliance comes out. And that was the second thing. And the third thing is, again, just like with group one, this entire gem, it's no matter how brilliantly it is shining, it is still not coming out. That shine, that brilliance, that luster is still not coming out to the fullest extent, simply because it's covered by all this weed, all this weedy and this some kind of a growth around it. And the moment you clean up all this, you declutter, you clean up all this clutter around the gem, the full brilliance is going to come out. It's just waiting to come out. Now, so that's in one word, your essence. So you are obviously a very valuable, someone who's very valuable, someone who is very priceless, someone who has a lot of things to offer to the world. And I think in your case, that's why your group differ a lot from the group one, is because both of you are gem. But whereas in group one, the reading was a little different after that, in your case also, it's the focus is a little bit different. And your shine, your light, when it comes out to the fullest extent, is going to be really not only beneficial for you, I think it's going to also benefit other people. Now let's come into the main reading right now, right? So when you look at the other cards, especially when I look at this Lovers card over here, the number 6, right? And then you have the 8 of Pentacles over here, and then you have the Ace of Wands over here, and the Knight of Pentacles. Now these two card has come out reversed, right? So, so first of all, there's two number 6 card. Oh, sorry, there's two number 6 card, the Lovers card, and sorry, I thought I saw another number 6. Yes, the 6 of Materials, right? And plus, you have these two cards over here, the Relationship card and the Consciousness card. Now, okay, I think probably I'm going a bit here and there. Let me just go slow. I think in your case, group number 2, your brilliance is related to the more mystical side of things, is related to the more, unknown side of things. And I think in your case,
you people may be attracted to more occult, knowing more about occult knowledge, right? And what do I mean by occult knowledge? Occult knowledge is like astrology. Even tarot can be considered as occult knowledge, right? Knowing about astrology, knowing about tarot, knowing about how the creation works fundamentally. So there's a little bit of an overlapping between occult and spirituality, right? Occult, I believe, and it's my perception, it's occult is generally is that in our normal everyday way of looking at things, whenever we hear these occult terms, we think of black magic and all that hidden voodoo and all that stuff, but not trying to make it sound too ominous or eerie. I think it's simply because occult is that pursuit of hidden knowledge, something that you cannot really pursue or cannot really pursue in normal colleges and educational institutes. Hidden knowledge or esoteric knowledge, something that talks about the deeper truth about life, right? That's occult knowledge. And again, that plus so spirituality goes kind of hand in hand, right? And I think in your case, that's going to play a very big role in your life. So that pursuit of occult knowledge, pursuit of esoteric knowledge, pursuit of subjects like astrology, tarot, maybe some other hidden wisdoms, wisdom traditions, like some of the Eastern Oriental wisdom traditions may attract you, right? Yoga may attract you, right? Meditation, following those, path of spirituality. And I feel like you people, that is your true calling in this life. That is your true power. Also, what's interesting is, you have the Knight of Pentacles over here, the reversed. You have the Ace of Wands reversed, and then you have the Queen of Pentacles. Right? When I look at these three cards side by side, couple of things. One is, I feel you are the kind of people who probably are reluctant to spend all your life in pursuit of material things, right? You may not be too much careeristic. That entire thing about rat race, cutthroat competition, and just running after money, that's probably something that puts you off, right? You are, because very next to that, you have the very next to these two cards below over here, you have the relaxation card. So you are the kind of people who would rather, take your time, be aloof from the society, be by yourself, read some books or meditate or think about some esoteric things, deeper things that normally other people may neglect or normally other people may ignore or normally other people may laugh away, right? But you are interested in those kind of things. So you are not someone who runs after money, for whom the material possessions or the career or normal career or materialistic things doesn't mean a lot. Now, interestingly, having said that, you will still end up in a position, where you don't have to worry about money. So money will be under your control in a way, right? Because you will never have to worry about money. You will be very affluent in that way. So even though you are not consciously running after money all the time, even though you are not consciously, in pursuit of material possessions, at least to that extent, where other people are, you're not continuously in that rat race or competition or continuously thinking of money and monetary aspirations. Even then, money will be under your control. And overall, I also feel like you are very stable people, right? You're very harmonious. You believe in harmony. You believe in stability. And even when I look at the Seven of Cups over here, along with this Eight of Pentacles over here, right? Again, that occult knowledge. Anything that's mysterious, anything that's not discussed in the open, anything that's little dark. And again, when I say dark, that's simply because a lot of us, out of our ignorance, we tend to ignore all these esoteric things. We feel either we treat them as superstition or we feel like we simply are not aware of them. Right?
But that is not true. The esoteric things are really, that pursuit of that hidden branch of knowledge that really holds the key to creation, to our fundamental existence, right? And so that's what interests you. So whatever other people may ignore, that's what interests you. And again, you have that multiple talent, you have the multiple possibilities, you are very good in multitasking, and I think that's one of the reasons why you're a very hard worker. You don't back away from hard work, from multitasking, and I think that's one of the reasons why, though you may not consciously run after money all the time, but monetary possession or that being financially well off is not an issue for you, because by dint of your hard work, you will get to a position where you will be well off. And that's again not because you were like always, you had that in mind and you're always consciously trying to run after money, but it's simply your bent of mind, the way you think, the way you act. You are probably someone who can never sit quiet. We're always up to one thing or the other, and that's again because of this multiple inspiration, multiple possibilities, multiple potential in yourself. You're either doing this thing or that thing, or maybe trying to balance out too many different things at one time, and you're very good in that. You're very good in multitasking. So in one time, you may be pursuing a very materialistic, your normal career, 9-to-5 job. Maybe in another time, you're reading some books or doing some meditation or trying to gain some, insight about some secret things. Maybe in another time, you are practicing some yoga or meditation, something like that. So you are the kind of energy that, who you are like that. And then when I look at this Ace of Wands reversed, again, I feel like things may not have come to you always very easy. But again, by dint of your hard work, you will get to a position of success. You will get to a position of, maybe of, a commanding position. And it's simply because of your hard work. And also, there's a strong spiritual aspect, right? There's a strong spiritual aspect over here. So you have the Hermit card, you have the Justice card next to it, right? And then you have the Lovers card. So you have three major arcana card over here, all coming out upright. And obviously they talk about that inner sense of detachment. Again, you may be very monetarily well off, but still there's that inner detachment, right? Still that inner sense of awakening, right? Being fully aware and that developing that inner love and spreading that inner love. Also, you have this card over here and the consciousness card over here. If you look at both of these cards, they kind of show the similar things. It shows the circle of life or the flower of life, right? This flower of life in both, right? So again, being deeply inclined towards mystical things, towards getting a deeper insight about the hidden things of life, but the fundamental truth about creation, about your own being, spirituality, that's going to deeply attract you, right? So, and you will be, and I also feel that I have the Three of Cups over here. It's probably not showing up. I have the Three of Cups over here, right? And I also have, this relationship card over here. So I feel like in some stage of your life, you are going to come across your fellow, tribesmen, right? People who are going to help you, people who are going to be conducive to your thought process, to what you want to do, and how you want to communicate. Also, communication itself will be a very important thing, right? Communication itself will be a very important thing. Communication, harmony, cooperating, working with others who share the same thought process as you. Like, for example, here it clearly says in this card, I'm attracted to those people who serve my higher good, who share the same thought process. So maybe you will part of a spiritual organization, right? Working with other, fellow kindred spirits. That will be also a very big part of your life. Also,
Another interesting thing about this group, and as I've told you before, this gem card was common with group number 1. Another thing that came out common was this card, the Leo, right? You also have this same card in the group number 1. And again, this talks about the inner passion, the inner fire, inner drive, strength, resilience, right? So your life may not have been always very smooth, right? But you are resilient. You can get over it. You are that strong, right? And so there is, so you, again, your power is still, if you remember what I said over here before, right? You are that diamond, lot of brilliance, lot of shine, lot of light waiting to come through, but it's still not fully come out. Because it's still covered by this outer covering, right? And if you look at, so you have a lot to offer to the world. You have a lot to offer to the world. But first of all, there is your inner awakening is waiting to happen. The inner awakening, you are going through yourself, or you are going to go through that state of inner awakening yourself, right? Developing that love yourself, and then you're going to start spreading it out. You're going to start spreading it out. So yes, you have a lot to offer to the world. So not only, so again, in terms of real power, hard work, not holding yourself back, multitasking, right? Resilience. Even if things doesn't work out, you don't give it up. Even if things put you down, you will come back up again. That's why you will, even in a normal career, normal materialistic realm, you will be well off. You will be in a commanding position also, maybe, right? So you are resilient. You will develop, deeply attracted to a spiritual side. You will develop that inner love, awakening. You're going to spread that love to others. Communication may be a very big thing for you, right? Communication, creativity. So how you communicate or what you are going to communicate. And again, I see that, right? Because once you develop that inner awakening yourself, you are going to communicate that. You're going to try to communicate that to the outside world so that they also benefit from that, so that they get an insight about your thought process, right? So I think that's your real power, group number 2. And again, I'm just astounded by the similarity, with these two cards. I was really not expecting this, with this card coming out and this card coming out. But again, the group number 1 is slightly different. If you look at the group number 1 reading, the overall reading is slightly different. The theme of the reading is slightly different. But whereas your theme is a little different. But I also feel like another thing that's coming out, and that this is going to probably give you some clue about this clutter, this weed outgrowth around the diamond, is that it's very important for you to take some time out for yourself, right? Because oftentimes, especially if you're part of a family where you have to sustain your family, you have to keep other obligations, you have to keep doing your other duties. Sometimes you may be hiding your inner brilliance, right? In trying to keep up with all these other duties, with all these other obligations, right? But it's very important that you also take some time out for yourself, right? To let that inner awakening happen, right? To spend some time in meditation, in contemplation, yourself, think, right? For your own healing. Because I strongly feel that you people, given this hermit energy and the justice card, and the Queen of Pentacle energy, definitely even if you have to go outside and go about doing all your mundane duties, you may not be feeling very comfortable with that, right? So I think what gives you the greatest pleasure in, spending some time, in solitude, in quietude, contemplating on things, maybe reading a book that's about spiritual topics or mystical topics, or pursuing some other esoteric subjects, or meditation, right? Or praying. That's going to be very interesting for you. That's going to be very a key aspect for your growth, for your personal growth. So having said that, I think I'm going to end this reading over here. Hope this resonates with you, group number 2.
So I take your leave for now. Bye. Hey, group number 3. For those of you who have chosen the third group, this will be your reading. We'll see what's your true power and how you can better manifest it, or what you can do to enhance that. What sort of things you may need to keep in mind. So I think this is a very powerful group. And generally, for every group, I'm starting with this particular card. This is a particular, this card is supposed to really show the essence of who you are, what is your true power. So I'm going to start off with this card, and then I'm going to go over some of the more detailed aspects through this tarot and the oracles. So let's first start with this card. It's a very interesting card, actually. Little hard to read. It says Aletheia. Now, if you go by the actual, the bookish meaning of this word, Aletheia, it stands for truth, right? So obviously, I think, for a lot of you, you stand for truth, and so you are very upright. And I think so your true power is, to be able to stand upright. Right? To be able to stand upright, and to stand for truth, right? To stand for duty, to stand for responsibility, to stand for what is right. I think that is your true power. And also what's interesting is, if you look at these pictures, you have this black rose in a white background. And then on the flip side, you have a white rose in a black background. Now, to me, when I look at this picture, it looks like what you are standing for, right? What you are representing. So you are this rose, right? So what you are representing is in stark contrast to the background, right? So you are not afraid to stand up for what is truth, right? You are not afraid to speak up, or you are not afraid to be an example of what is right, even if that doesn't go with the overall theme, or even it does, the other. So you are not afraid to stand out of the bandwagon, right? You are not afraid to go against the current, to go against the tide. I think that's what's coming out, right? You are not afraid to be the sole voice, that a dissenting voice. A voice of dissent, right? Or to really rebel for the right reason. Right? So I think that's what's coming out. So in a way, it's a rebellious spirit, but a rebellious spirit for a good cause. Right? So I think that ability to adhere to truth, what is right, what is correct, what is duty, what should be spoken out for, what you should stand out for, right? And so that's what this is your true power. So you are someone who's maybe very upright, who always, if you sense that things are not going correct or there's something wrong, you're probably someone who's not scared to speak out or speak up, right? And so you are not scared to be an exception. And you are not scared to stand tall and to stand upright. So that's your power. And I think the very next card that really draws my mind is this card over here, right? It says Saturnus, so it stands for Saturn, right? And Saturn, if you look at the picture, again, it shows a very wise man. A very wise man, with a wand in his hand, a stick in his hand, who's representing power, who's representing authority, who's representing someone who people can look up to, right? And if you look at as per astrology, if you look at what Saturn stands for, Saturn stands for a lot of hard work. In a way, it is said that Saturn is also a karmic planet, right? It allows you to really, kind of redeem some of the things that you may have done as part of your past karma, and to redeem yourself if you have done any mistakes, or if you have to work out some of your past karma. Saturn stands for that. So Saturn stands for a lot of
learning, and learning through hard work, learning through self-development, learning through inner realization, right? It's Saturn is all about discipline. It's all about difficulties, delay, duties, and so when you are learning from your mistakes, and because you are learning from your mistake, right? So when you actually get a taste of success, you are still grounded because you have actually come up from a very tough background, right? So when you taste success, you still remain very humble. You still remain very grounded. Thus, Saturn is a very strict teacher, and that's what it's showing over here. It's a strict teacher, right? So if you remember what I said over here, so you are not afraid. So you are not afraid to be an example. You are not afraid to show by your example what is right, what should be the strict duty for someone in certain circumstances, how someone should behave, what should be their call, right? So that's why I think this also goes very nicely with the truth, right? So you're not afraid to stand for the truth. So I definitely feel like you are someone who has worked hard and who has had to go through certain difficulties and certain troubles in life, right? And again, taking my own example, I have Saturn playing a very key role, in my personal birth chart. So I can tell you from my personal experience that people with Saturn, playing a very critical role in their birth chart, or as in your case. So even in your case, I would say you may want to check your birth chart and see if Saturn, is either. It could be, your Lagna Lord or your ascendant Lord, or your Rashi or zodiac, the moon sign Lord, or it also could be your Atma Karaka. I mean, this may has come across as a little unfamiliar term, Atma Karaka, but for those of you who are familiar with the concept of Vedic astrology, for you, you'll probably understand this term, Atma Karaka. Atma Karaka is the significator of who you are. It's as a person. What will be your duties like, in this life? That's what is indicated by this Atma Karaka planet. And so for someone with Saturn as the Atma Karaka planet, we'll also go through a lot of hardships. We'll learn life's hard lessons, and we'll become that much wiser through that process. So it's really a process of self-transformation, a process of self-evolution. And through that process, though that process is not very easy, right? That's why when people hear about Saturn in their birth chart, they tend to get a little scared. But Saturn is not a bad planet to have. In fact, Saturn is a very good planet to have because it makes you wiser. It lets you evolve. It lets you transform. It lets you work out some of your bad karmas, right? Through that process. So initially, though it may appear like it's a grind, it may appear that life is becoming too hard on you, life is becoming too strict on you. But once you get over that process, once you complete that process, you come out much more wiser. You come out much more strong. You come out much more disciplined. You come out much more humble, right? Much more, with your feet firmly to the ground. And you also develop that leadership skill, right? So you stand out as an example for others because you have gone through that entire grind. You have seen life closely. You have learned life hard lessons. So that's what's happening for you. That's what's happening for this particular group, right? So that's why you have gone through. So you have the Five of Cups, and the Ten of Wands, the reversed, right? You have the Knight of Cups over here reversed. You have the Lover's card reversed, right? You have the Four of Materials or the Four of Pentacles reversed. So I feel like for you, and again, depending on when you're coming across this reading. So for example, for those of you who have already
who are at an advanced stage, who have already gone through much of the life. You are probably at a state where you have gone through, that grinding phase, and you realize what I'm talking about, right? You have seen life very up close. You have maybe you have gone through hardships. You may have gone through financial troubles. You may have gone through emotional setbacks, hardships, difficulties where life may have become at times very hard to wade through, very hard to deal with. But you have come out. You have come out, and now you are in a much better place for that. Having waged that fight yourself, now you are in a better place. Now you can guide others by your example. Now you know what life's lessons are. You have become much more wiser. That's why you have the crown chakra over here, right? So the crown chakra talks about wisdom. The crown chakra talks about the truth, the realization. So you have become much more wiser. Plus, if you see, it also, I see a couple of eights over here. You have the Eight of Pentacles over here. Also, very interestingly, you have Eight of Pentacles repeated twice. You have Eight of Pentacles over here, then you have the Eight of Materials, or the Eight of Pentacles over here again. So two eights plus the two same card, right? And again, it talks about that perseverance. Eight of Pentacles, it talks about the relentless perseverance, not giving up, right? That relentless perseverance, diligence, right? And keep staying at it. And eventually, the number 8 itself, it talks about that mastery, eventually getting, that accomplishment. So this is a very indominating spirit. So your true power is your indominating spirit. Your true power is your discipline, your sense of discipline. Your true power is, your ability to not to give up. Even when the life gets tough, even when life throws a number of curveballs at you, to keep at it. Right? And that's why, now, so once you come out of that, once you have been through the most of that, right? Once you have dealt with all that hardships, right? Once you have, not allowed yourselves to bite the dust, you come out as a leader, right? You come out as a leader. See, if you look at the Six of Wands card over here, and if you look at the Saturn card over here that I've already gone through before, right? And the crown chakra, since now you are much more wiser, so now you are in a better position to show others by your own example. You are in a better position to lead others. So you will become very good leaders, right? So that's another power of yours, right? So resilience, indomitable spirit, leadership quality, overall wisdom, mastery, certain things, to be ability to stand up for truth, ability to lead by example. Right? That's definitely some of your qualities, right? That's definitely some of your key powers. Right? And again, this all has come at a steep price, and this all has come after a lot of hardships. But once you have gone through this again, and again, this may not really gel with a lot of you who are still going through that phase. Because for you, it may feel like life is a drag, and I may be talking nonsense because you're still not seeing that light at the end of the tunnel. But for those of you who have already gone through a lot of this, and you are beginning to reap the dividend, you are beginning to taste the success, you will see what I'm talking about. Right? And you also become much more intuitive. Because see, if you look at this crown chakra, you have the crown chakra card, plus you have this indecision card. I use my intuition in all aspects of life. Right? I use my intuition in all aspects of life. If you look at both of these cards, they look similar, and they also kind of, is conveying the same message. Because once your crown chakra opens up, once you develop that inner wisdom, intuition, then you go by your own inner voice. You go by your own inner wisdom. You become much more independent. And again, that's another quality of the leader, right? You become much more independent. You become someone who other people can look up to, who other people can come for advice when they are stuck, when they are going through some of the same situations that you have faced before. So you can become very good advisors.
you can become very good role models, right? So that's a very good thing, right? That's a very also, I do sense that another indicator that you may be in a leadership position later on, and you will do very good as a leader, is that if you look over here, you have the six over here, the Lava's card reversed. You have the six of cups over here reversed, and again you have the six of wands, which again talks about that communication, cooperation, right? So as a leader, when you are communicating, with your people who are walking with you, who are looking up to you, right? That's going to also be a very critical role, your communication, your leadership quality. So overall, it's a very powerful spirit. So your qualities are what going to make you or transform you through a very evolutionary process into someone very strong, someone very grounded, someone very humble, someone who has developed the inner wisdom, maturity, strength, who can lead others, who can command others, right? Who others can look up to, right? And obviously, eventually, you are going to taste success. The very fact that you have the Six of Wands and you have the Saturn. Again, if you remember, it's a very strange thing with Saturn. That's why Saturn is said that, Saturn, when it brings you down steeply. It's like a steep fall, right? You keep going down, and as you feel like there is no end to life's miseries. There's nothing, and nothing worse can happen to you. And the moment you think like that, something else happened that pulls you further down. Right? But then at the same time, when you have reached the rock bottom, then Saturn pulls you even sharper upwards. So if you look at the graph, it's like pulls you down like this straight, but it pulls you vertically up. So once your ascent begins, there is no stopping you. That's what Saturn does. So it allows you to go through, work out your karmas by taking you through that grinding process. And once you have exhausted a lot of your bad karmas, then it's only rise. That's why I say Saturn is a very good planet. Right? Because ultimately, when Saturn, really is a blessing in disguise. Because, and if you really think about it, you don't really learn any lesson unless you have gone through that process yourself, right? That's what Saturn does. It makes a teacher out of you. It makes a wise person out of you. It makes a very strong, hardworking, grounded leader out of you. So that's what you are. That is your true power. And again, it's a very powerful spirit. Only thing I think you may need to keep in mind is because, again, since your journey hasn't been very easy, right? Your journey hasn't been, it has been probably full of torment, troubles. So take times to relax, give yourself time to heal, right? You need to heal, because if you have not allowed yourself to heal properly, right? And especially for those of you who are still going through that process, then you may become, burnt. You may burn yourself out, right? So whenever possible, give yourself time to heal. Also, another thing is, when you take that commanding position, when you become like that leader, when you're interacting with others, when you're communicating with others, when others are looking up to you, right? Try to interact with them, in a very loving attitude, because what's happened sometimes, and I think that's what you need to be a little careful about, is that when you become like that teacher, when you become like that leader, right? And I don't think this is going to happen to you, because by nature, again, as I said before, through the very process that you have gone through, you have become much more humble and much more grounded. But when you're interacting with others, just make sure to interact with them in a very loving manner, because so that you don't come across as someone who's very stern, who's very dry. So when you talk about something, right, just make sure that it gets to the right person in a right way. Convey it with love, convey it with a certain sense of affection,
So that, and remember, something when it is said in a very nice way, in a very loving way, probably makes bigger impact than if the same thing was conveyed in a very bone dry, in a very stern way, right? Because people, I think, respond to love, people, I think, respond to affection much better, in a more positive way, rather than, if you are coming across just as a very stern, very tough teacher or very tough leader. Now, I know sometimes that discipline is needed, and obviously, you by your very nature, you are probably a strict disciplinarian, right? But I think it's just a very delicate balance of how you mix discipline with love to have the biggest impact. So again, it's a very powerful message, very powerful spread. So definitely you may want to look up to in your birth chart and see where Saturn is placed, which house is it impacting, what is your Atma Karaka planet, as I mentioned before, right? And hope this resonates with you. Thank you, group number 3, for your time and your patience, and hope this makes a big impact on your life. Bye. Hey, group number 4, welcome to your reading. We will see what unique power or what unique set of qualities defines you, and we'll also focus on like what else we can say about those qualities or that quality or your uniqueness, your unique values, right? And as I've done with the other groups, I think I'm going to start with this one particular card. It's going to kind of summarize the essence of that particular character or characters or your unique power, right? What defines you in a nutshell, right? And then I'm going to go over some further details, over all these other cards. So I think group number 4. We have this one, right? We have the hunter, right? And it has a number 9. So when I look at this card, obviously the hunter, the first thing that comes to our mind is that focus, where if you look at this picture, this horse is running towards a source of light, right? So that you know what you want in life, right? And also a hunter, because they are so focused on their target, they have no problem in achieving the target, right? And sometimes it may also come very easily to you, right? And I think that also that ease to an extent is brought about by the fact that, that again, you are so focused and you know exactly what you want and you go after that, right? So there is no question of any risk or anything. And that is another reason why I feel like some of you, you may have already, born, you may have already been born, with a silver spoon in your mouth, or if not that, you have by the dint of your uniqueness and maybe your unique talent, you've already made a mark, or you've already reached a position. Or for the younger ones who are watching this video, you may not have reached there yet. But I think again, because of this quality, this unique quality of a hunter, where you know the target, you know what needs to be done, and you go for it, right? So there is no question of taking unnecessary risks. There is no question of running after too many other inspirations, running after too many other or having to deal with too many other thoughts like that, right? So you know what's there, and you go for it. So there is some sense of that uniqueness, that hunting quality, that focus. Also, there is I also see the crown chakra over here, right? So the crown chakra, there's two things, and I'm going to cover the second point a little later. But I think one aspect of the crown chakra is that that focus. When you know what you know, there is that clarity, and you go for it, right? That's what the hunter is defined by. Now, uniquely, you also have the King of Swords coming up over here reversed. And I think
though the King of Sword coming up over here, reverse, goes a little against that, that sense of clarity. But I think why this is coming up is because of the overall disposition of your character, and I'm going to come to it soon, right? But I think that your unique point or USP is that you know exactly what you want, and again, sometimes for you, for a lot of you, the going may be a little easier also because somehow the universe, I think, also comes together to provide you with what you want. And I think for a lot of you, you may have already born with a silver spoon in your mouth, or you may have had circumstances that are favorable to you, right? So, for example, if I look at this Four of Cups card, right, Four of Emotions or Four of Cups, it looks like you're already sitting on a filled cup, right? So even if you had failures, even if you may have had, or even if you will have, some small failures, there's nothing to worry because the universe is already backing you up. They're always providing you with a filled cup, right? So the opportunities are always there for you. So you don't have to go after anything. As long as you are clear as to what you want, you can easily get to the target. And also you have this taking risk card over here coming up reverse. So again, there's no question of taking unnecessary risk, right? There's no question of thinking too much. That's why you have this whale card, the number 22, the whale card, coming out reversed, right? So if you look at this lady over here, she's looking for inspirations from the whale. So to her, this whale is a source of inspiration. This whale is a source of new ideas. This whale is a source of new aspirations, right? But you don't need to. You don't need to look into that well. You already know what you need to do. Right? You already know. You have a very clear trajectory in your mind. You know what needs to be done. That's why there's no question of taking risk, right? And that's why that's why the Four of Cups also comes into play, and that's where also this hunter spirit comes into play. A hunter knows exactly what he wants, and his focus. He has a sharp focus on his target. Right? There's no question of looking here and there or getting distracted, right? You know what you want and you get it. And sometimes even the universe, provides that conducive environment, provides that correct environment, the suitable atmosphere, the correct kind of people around you to enable you to achieve your dreams, right? Now, I also feel that the next card that draws my mind, that really draws my attention, is this card over here. It says Cancer, right? Now, Cancer is one of the water sign, right? So Cancer is part of the Pisces, Cancer, and Scorpio. This is one of the water sign, and some of the key character of a water sign is very obviously very emotional, sensitive, and also someone who can gel with people very fairly easily. Who can mix with people very easily, right? Who can get along, who's very charming, who's very affable, right? Jovial. So that's another thing. So right. So, and I think that's what defines you. So a very happy-go-lucky spirit, someone who doesn't take things too seriously, right? Someone who may want to also have fun, enjoy life, right? And I think that's why if you look at these two cards, right? If you have the King of Cups over here, and then you have the King of Swords, and remember I had talked about this card already, right? Now, that's where I said, so here the King of Swords has come up really to indicate something different, because if you look at the contrasting disposition of these two kings, right? So one is over here, a very happy-go-lucky, sitting on his own island, doing his own thing, right? With a chalice filled with some sort of a drink in his hand. So he's like enjoying life. Whereas this king over here, King of Swords, is more rigid, right? He has a certain rigidity. He has a certain sternness to him. Right? This has come out reversed. So again, and so that kind of talks about the overall disposition of your character. I think that's another power of you, to be able to mix with people, to be able to freely go, and mingle with them freely. And so if you look at the Six of Wands over here and the Six of Pentacles,
two six card, one coming out upright, one coming out reversed, right? So that tells me. Plus, you have the humor card. It says, I choose to focus on the lighter side of life. Right? So that's another unique thing about you. So that also comes from that Cancerian spirit. So if you look at your birth chart, maybe one of the water sign, the Cancer, Pisces, or Scorpio may play a unique role in your life. Maybe it may be your Lagna Lord, your Ascendant Lord, or it may be your Moon sign Lord, right? Or it may be placed, in a vital sign. Also check the fourth house, right? Your fourth house could also be dominated by either Cancer or Pisces or Scorpio. Fourth house also talks about, it's a house of, family, it's a house of mother, it's a house of, So I also get the feelings, a couple of things. One is being very focused and knowing exactly what you want, right? And going after them and getting it. Now, once you have got it, right, you don't care about anything else, right? Because you have already got your target, you have already reached where you want, right? Then it's about enjoying life. Then it's about mingling with people, basically, really charming them, right? You are a charmer. That's another of your maybe USP. You are a charmer. People enjoy your company, right? People look up to you, right? They want to be in your association. They want to be in your vicinity, right? Also, that's another unique thing. So you enjoy life, and you know how to enjoy life, and you do that sometimes, with people around you. Right? So the ability to mix with people is another unique thing. Third thing is, you're also, some of you, you are also very family oriented. You may be caring, and again, that's part of that unique disposition. Again, maybe that's because of that water spirit in you, right? It's also because of the fact that you could be very sensitive, you could be very emotional, right? So family or near and dear ones or friends, they matter a lot to you, right? You want to be in their company, and as well as they also enjoy your company, right? So it's like a win-win situation. Plus, if you look at the cards, I obviously already talked about Cancer, which is itself a water sign. Plus, you have water over here, you have water over here, right? So, and again, this whale over here also indicates water, right? Because when you talk about whale, it's water. You have water over here. I don't know if you can make it out. You have water over here. There's a river going by, right? So there's a lot of water. There's a lot of blue shine, blue and purple. You have purple over here. You have bluish color over here. This one over blue, purple. So I think, again, it's your sensitive nature. It's how you gel with people, how you bond with people, your family members, your friends, colleagues, near and dear ones. How you can, form a bond with them, how they enjoy your company. That's also another unique thing. And I think that can also be another reason why you can reach your target, maybe with comparatively less effort than other people, is because one, you have a target in mind, right? You have everything chalked out maybe. So you don't take too many risks. So there's a lot less distractions for you. So for example, if someone has too many ideas or too many things going on in their mind, or they are not sure what to pursue, how to pursue, right? Or they don't have situations working in favor, favorably for them, then for them it will take a long way. It will take a long time to achieve a target. Whereas for you, you know what to do, right? Situations may also be conducive for you, right? There is less distractions. There is not too many thoughts and ideas that can distract you. You go for the target. And another thing that's helping you, or that may help you in a lot of your cases, is because you have that set of friends or family members who may be also willing to help you, right? Who may be also willing to provide us helping hand to push you further. And again, that's because of your nature, right? You are someone who you can enjoy, would have a nice time with people, who are kind of happy-go-lucky, sensitive,
who can maybe even also who know how to form bonds with people, who may also reach out to other people, in terms of your need, right? So it's a very unique personality, right? It's a very unique personality, and see, another interesting thing that comes to my mind, this card, the Ten of Materials or the Ten of Pentacles. If you look at this card, it has come out reversed, right? So when I look at this card, it just tells me that somehow I get the vibe looking at this card reversed is that when you mix with people, that's another thing, that's another very unique thing about you. You don't, there is a paradoxical element over here, okay? I think you like people adoring you to some extent, right? And don't take it in the wrong way, right? Because, we all are a bit of a show-off, right? We all like to, wear dresses, we all like to dress in a certain way. We all like to carry ourselves in a certain way because obviously who doesn't care about a little bit of an attention? But at the same time, you also don't probably want, to stand out, right? And again, this could be true for some of you. Though you prefer attention, though you prefer, people like, forming a circle around you and cheering you and all that stuff, but at the same time, you don't want to tower too much above them. You want to be part of them. You want to be one of them. At the same time, obviously, you want their attention, right? You want their attention on you, right? You want them to love you. You want them to adore you. So I think that's that unique set of combinations. So you are not too haughty. You are not too arrogant. You are not too showy or too flamboyant. At the same time, you know how to gel with people. You know how to seek their attention, right? So you are the perfect cynosure of all eyes, where people adore you, people love to mix with you, people enjoy your company, your family members enjoy your company, you're very loving, you're very sensitive. And at the same time, you know how to have a good time, you know how to include others in that good time, right? So these are very unique things about you. These are your unique powers, right? And so I think that's kind of thing I'm getting. So again, to summarize, couple of things, right? So one is obviously that clarity, right? That talks about this crown chakra, that clarity, right? That fulfillment, right? That fulfillment, so ability to fulfill things easily, right? Ability to fulfill things easily. That's a very key thing, right? And when you fulfill things easily, when you complete something, then obviously you have time to just go out and relax, right? So ability to fulfill things, a clarity in your mind, focus, what you want, less distraction, right? Secondly, it does your unique disposition, your loving nature, your sensitive nature. You are a charmer. You know how to mix with people. You know how to bond with people. You know how to carry them along, right? Thirdly, obviously, a kind of similar. You're also a family man. Right? You know how to, bond with your kids. You know how to bond with your wife. So I think that's what gives you, you are the perfect person to have around as a friend. You are the perfect person to have around as a family member. And obviously, again, just because of the fact that you are focused, you know what you want, and you go there. And when you look at the Six of Wands over here, you look at the King of Cups over here. I also feel like, and the Queen of Materials over here. I'm not sure if it's showing up. And again, as I was saying before, you should have no problem. At least most of you should have no problem in earning money, right? Or at least having that good life, enough money so that you don't have to worry about money. So that financial security shouldn't be a problem for you. And again, some of you, you could have been born with a silver spoon. Some of you, your family members, your colleagues, your circle around you, could have proved to be a big help in putting you where you are right now. And again, that combined with your focus, you know
you knowing what you want, right? So I think, yeah, that's it. So it's a very fun-loving, joyful spirit. Someone who is not too stern, not too rigid, doesn't probably look down on others, right? Who people enjoy, whose company, right? Who can throw a nice party, right? Who can have a fun time, right? Um, and at the same time, who is not too egoistic, right? Who doesn't want to tower above others. So I think that's what are your unique qualities, your USPs and your unique powers, right? So group number 4. So hope this resonates with you. And again, if there's any other question, do let me know in the comments. If you need any other further clarity or anything about that, or how you felt in general about this reading, I would like to hear from you. So having said that, I take your leave. Bye. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আমার রিডিং, আমার চ্যানেল আদার মিউজিং এ। এখানে আমি সুদীপ্ত আবার আপনাদের কাছে এসেছি নতুন একটা ট্যারো রিডিং নিয়ে। আম, আজকের রিডিংটা আমার জেনারেল রিডিং সিরিজের অন্যতম। আজকে আমরা দেখব যে ইয়োর ট্রু পাওয়ার, আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতাটা কি, আপনাদের মানে সত্যিকারের সেই কি জিনিসটা যেটা আপনাদেরকে সত্যি মানে আপনাদেরকে ডিসক্রাইব করে, মানে আপনাদের সেই প্রকৃত এমন কি ক্ষমতা যেটা আপনাদের শুধু নিজেদের জীবনে আপনারা প্রকাশ করতে পারেন তাই নয়, হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে এমন কিছু যেটা হয়তো আপনাদের জগৎকেও দেওয়ার আছে, যেটা থেকে হয়তো আপনারা আপনাদের আশেপাশের লোককেও ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন। তো সেই ক্ষমতাটা সম্বন্ধে জেনে নেব। কারণ মনে রাখবেন, আমরা সবাই এই পৃথিবীতে আসি কিছু একটা একটা ফান্ডামেন্টাল কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, কিছু একটা করবার জিনিস নিয়ে, একটা প্রকৃত কিছু ক্ষমতা নিয়ে। তো সেইটা সম্বন্ধে আশা করি আমাদের আজকের রিডিংটা কিছুটা আলোকপাত করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখে নেব যে সেই ক্ষমতাটাকে আপনারা কিভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করতে পারেন, সেটা কি করে পূর্ণমাত্রায় আপনাদের বিকশিত হতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, যে কি করতে পারেন বা কি হয়তো আপনারা একটুখানি যেটা করছেন সেটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না, যেটা হয়তো পুরোপুরি কাজে লাগছে না। হ্যাঁ, তো এইসব নানা বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব এই রিডিংগুলোতে। তো আপনাদের সামনে অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছেন 4টে ছবি রয়েছে, 4টে বিদ্যুৎ তরঙ্গের ছবি বা থান্ডার বোল্ট যেটাকে ইংলিশে বলে। সাধারণত যখন এই পাওয়ারের একটা কথা মাথায় আসে, তখন এরকম একটা থান্ডার বোল্ট বা একটা এই বজ্র যেটাকে বলি বাংলায়, আর তার একটা ছবি মাথায় আসে। তো সেই অনুযায়ী 4 ধরনের বজ্র বা থান্ডার বোল্ট ছবি দেখতে পাবেন আপনাদের সামনে, নাম্বার 1, 2, 3 and 4। যেরকম করে থাকেন, দরকার হলে ভিডিওটা পজ করুন, একটুখানি কনসেন্ট্রেট করুন যে ছবিটা বা যে নাম্বারটা আপনাদের সবচেয়ে অ্যাপিল করছে, আপনাদের সবচেয়ে বেশি আপনাদের টানছে, সেই নাম্বারটা বা সেই ছবিটা বাছুন। আর তারপরে ডিসক্রিপশন বক্সের নিচে দেখবেন ইংলিশ গ্রুপের তলাতে বেঙ্গলি গ্রুপে তার প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া রয়েছে। সেই অনুযায়ী আপনারা সেই টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন। আমার আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের রিডিংয়ে। তার আগে একটা কথা বলে রাখি যে যদি আপনারা কেউ পার্সোনাল রিডিং আমার সঙ্গে করাতে চান, তাহলে যোগাযোগ করুন আমার সঙ্গে ইমেলে বা এডসিতে বা আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে। আর এমনিতেও আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে বা ফেসবুকে যোগাযোগ রাখতে চান, তাহলে তারও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে। এই বলি আপাতত শেষ করছি, আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের রিডিংয়ে।
হ্যালো বন্ধুরা, যারা গ্রুপ নাম্বার 1 বেছেছেন, দেখে নেব আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতা, দ্য ট্রু পাওয়ার, রাইট? প্রথমে আমি শুরু করবো এই কার্ডটা দিয়ে। এই কার্ডটা আমি একটা মোটামুটি একটা সামারি ধরে নিন, আপনাদের পুরো রিডিংটার সামারি। আমি আগে এই কার্ডটা দিয়ে শুরু করবো, যাতে এটা একটা আপনাদের পুরো রিডিংটা সম্বন্ধে একটা সাম্যক ধারণা, একটা সামারি, একটা আইডিয়া দেয় যে আপনাদের সত্যিকারের ক্ষমতাটা আসলে কি। আর তারপরে দেখে তার সম্বন্ধে একটু বিশদ জেনে নেবো এখানে, যে কি হচ্ছে, আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে না, আর যদি প্রকাশ না পায় তাহলে কি করণীয়, কি হতে চলেছে, কি আপনাদের মনে রাখা উচিত, রাইট? তো প্রথমেই দেখে নিই এই কার্ডটা। তো খুব সুন্দর একটা কার্ড, ভেরি পাওয়ারফুল কার্ড। দেখুন এখানে লেখা রয়েছে দ্য জেম। জেম মানে একটা মণি, একটা মুক্ত, রাইট? হিরে, এটা হীরের খণ্ড। তো যখনই জেম এই কথাটা মাথায় আসে, তখনই আমাদের প্রথমেই যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে একটা খুব দামি, খুব ভ্যালুয়েবল, একটা প্রাইসলেস, রাইট? এটা প্রথম কথা। তার মানে আপনাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা খুব প্রাইসলেস, যেটা খুব একটা ভ্যালুয়েবল, অনেক ক্ষমতা, রাইট? আরেকটা জিনিস দেখুন, এখানে লেখা মাল্টিপল কালার্স, অনেক রকমের ছটা, অনেক রকমের রঙের ছটা, সেই রামধনুর রঙের মতো অনেক রকমের ছটা দেখা যাচ্ছে, রাইট? এরকম এটা চারদিক থেকে। তার মানে কি আপনাদের মধ্যে শুধু ক্ষমতা আছে তাই নয়, আপনাদের মধ্যে নানা ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। হয়তো আপনারা বলে না মাল্টিটাস্কিং, যেটা একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারা, সেই ক্ষমতাটা, বা অনেক ধরনের প্রতিভা, অনেক ধরনের কার্যক্ষমতা, সেইটা একটা ইন্ডিকেশন করছে। তো খুব পাওয়ারফুল একজন, যার মধ্যে অনেক কিছু ক্ষমতা আছে, অনেক কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, অনেক কিছু হয়তো একসঙ্গে করার ক্ষমতা রয়েছে, রাইট? যার মধ্যে হয়তো অনেক কিছু মানুষকে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, নিজেদের মধ্যে একটা শক্তি, নানা রকমের প্রতিভা, স্কিল, পোটেনশিয়াল, সেরকম একটা কিছু রয়েছে। আর একটা কি ইন্টারেস্টিং যেটা দেখুন, সেটা হচ্ছে যে এই এই যে ডায়মন্ড, এই যে হীরের টুকরোটা, এর আশেপাশে যদি দেখেন, তো আশেপাশে যেন চারদিকে অনেক বুনো জঙ্গল, একটা চারদিকে এরকম কালো কালো, দেখুন যেদিকে একটা বুনো জঙ্গল, একটা ঝোপ ঝাড়, তার মধ্যে যেন একটা লুকিয়ে রয়েছে। তার মানেটা কি? এই ঝোপ ঝাড় থেকে যতক্ষণ না এটাকে বার করছেন, বা আশেপাশের ঝোপঝাড়টাকে যতক্ষণ না আপনি সাফ করছেন, পরিষ্কার করছেন, ততক্ষণ কিন্তু এই ডায়মন্ডটা, এই হীরের টুকরোটা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না। তার ঔজ্জ্বল্য, তার যে ভেতরের ব্রিলিয়ান্স, সেটা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না, কারণ তাকে ঢেকে রেখেছে এই আশপাশের ঝোপঝাড়, এইসবগুলো। তার মানেটা কি? আচ্ছা, এইবারে আসি আমি আসল রিডিংয়ে, কিছুটা দেখে নিই। দেখুন এইটাই হচ্ছে আপনাদের মূল কথা, যে আপনাদের মধ্যে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। আপনার প্রকৃত, আপনাদের যে ট্রু পাওয়ার, সেটা হচ্ছে যে এক থেকে একাধিক, মানে আপনারা অনেক কিছু করতে সক্ষম। আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা অনেক কিছু করতে সক্ষম। আপনাদের মাল্টিপল ট্যালেন্ট রয়েছে, মাল্টিপল পাওয়ার রয়েছে, মাল্টিটাস্কিং করতে পারে। কিন্তু এত কিছু থাকার পরেও কি হচ্ছে দেখুন, তারপরেই রয়েছে এখানে এই কসমিক ফ্লাওয়ার। এটা একটা সিক্রেট জিওমেট্রি বলে ব্যাপার আছে, আর্কিটাইপ বা সিক্রেট জিওমেট্রি। আপনারা যারা এই সম্বন্ধে ধারণা রাখেন, ডক্টর ইউংয়ের একটা বই আছে, আপনারা দরকার হলে পড়তে পারেন, সিক্রেট জিওমেট্রি, যে আমাদের সৃষ্টির যে রহস্য, আদি রহস্য, সেই সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। বাট এনিওয়ে, সে বিষয়ে আমি বিশদে যাব না। কিন্তু এই দুটো কার্ডই খুব সিমিলার। দেখুন এখানে দুটোতেই এই যে কত রকমের রঙের ছটা, কত রকমের ভেতরে পসিবিলিটি, কত রকমের ক্ষমতা, যেগুলো ফুটে বেরোতে চেয়েও বেরোচ্ছে না, এগুলো বেরোতে চাইছে, কত রকমের প্রতিভা, কত রকমের সম্ভাবনা, কত রকমের কার্যকারী ক্ষমতা, রাইট? সেগুলো বোঝা যাচ্ছে। আর কিন্তু এটা হচ্ছে যে এই সবকিছু লুকিয়ে রয়েছে, বেরোতে পুরোপুরি পারছে না, বা যতটা প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে আরো বেশি করে প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সেটাকে বাধা কি দাঁড়াচ্ছে, কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার আসি আমি এই কার্ডগুলোতে। দেখুন এখানে হচ্ছে 4 অফ কাপস, তারপরে এখানে নাইট অফ কাপস রিভার্সড, তারপরে এখানে হচ্ছে 3 অফ কাপস আপরাইট, প্লাস এখানে হচ্ছে 3 অফ ইমোশন, বা এগেইন 3 অফ কাপস রিভার্সড।
এখানে রয়েছে হ্যান্ডম্যান রিভার্সড, নাইট অফ পেন্টিকলস আপরাইট। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যেটা আমি আগেই বললাম, ক্ষমতা তো প্রচুর রয়েছে। দেখুন, ভগবান দিয়েছেন আপনাদের ইউনিভার্স প্রচন্ড ক্ষমতা দিয়েছেন, কিন্তু সেইটা আপনারা নিজেরা সঠিকভাবে এই মুহূর্তে ইউজ করতে পারছেন না, বা যতটা ইউজ করেছেন, যতটা আপনারা জীবনে চলার পথে এগিয়েছেন, যতটা আপনারা পেয়েছেন, বা যতটা আপনারা জগৎকে দিতে পেরেছেন, তার থেকে কিন্তু ঢের বেশি ক্ষমতা আপনাদের মধ্যে রয়েছে। সেইটা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না। সেটা কেন প্রকাশ পাচ্ছে না? এটা প্রকাশ পাচ্ছে না এই কারণে যে বেশ কিছু আমি জিনিস বলবো। একটা হচ্ছে যে খুব সহজে আপনারা হার মেনে যান, খুব সহজে আপনারা গিভ আপ করে দেন। হ্যাঁ, দেখুন এই 4 অফ কাপস কার্ডটা, রাইট? এখানে যেন মনে করে আপনি কোথাও একটা গেলেন, আমি সেটা একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করে একটা পানশালায় গেলেন, যদিও আমি এই ধরনের ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট সমর্থন করি না, বাট একটা উদাহরণস্বরূপ একটা পানশালায় গেলেন, একটা বারে গেলেন, কিছু ড্রিঙ্কস অর্ডার করলেন, আপনি সেগুলো শেষ করার পরই আপনি যেন আর কিছু আসবে না, আর কিছু হতে পারে না বলে আপনি গিভ আপ করে দিলেন। কিন্তু আপনার পেছনে কিন্তু তখন যে বারটেন্ডার, যে ওয়েটার, সে কিন্তু আরেকটা ড্রিঙ্কস নিয়ে ওয়েট করছে। এখানে এটা খুব একটা ভুল উদাহরণ, এই উদাহরণটা ফলো করবেন না। কারণ সবসময় লোককে বলি যে এবং আপনাদের গ্রুপের ক্ষেত্রে এটা পার্টিকুলারলি সত্যি, যে কোনো রকম নেগেটিভ হ্যাবিট যা আপনাদের আসক্ত করে সেগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। তো কিন্তু এই সহজে গিভ আপ করে দিচ্ছেন, যে আপনার যে আরেকটা কোনো পসিবিলিটি আসছে, আরেকটা কোনো পসিবিলিটি ওয়েট করছে, এত সহজে গিভ আপ করবেন না, সেইটা একটা জিনিস হচ্ছে। সহজে আপনারা হার মেনে যাচ্ছেন। দ্বিতীয়, এগেন আমি যেটা আগেই বলছিলাম, যে নেগেটিভ হ্যাবিটস, এটাও কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে, আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে কিছুটা সত্যি হতে পারে। যে নেগেটিভ হ্যাবিটস, বা ধরুন ভুল বন্ধু সঙ্গ, আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে এক তো প্রথমে বললাম যে সহজে হার মেনে যাওয়া, গিভ আপ করে যাওয়া। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এমন কিছুতে আপনাদের অনেকে হয়তো ব্যস্ত থাকছেন, এমন কিছু শখ বা হবি বা কোনো খারাপ বন্ধু সঙ্গ, যারা আপনাদেরকে প্রপার পথে এগোতে দিচ্ছে না, যারা আপনাদেরকে বড় বেশি ডিস্ট্র্যাকশনের কারণ হয়ে যাচ্ছে। বড় বেশি করে এই যে মনোনিবেশ করতে পারা, একটা ফোকাস করতে পারা, কোনো কিছু ধীরে সুস্থে পেশেন্টলি ভালোভাবে মনোনিবেশ করে করতে পারা, সেইটা হচ্ছে না। কারণ আপনাদেরকে একটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে আপনাদের কিছু বন্ধু বান্ধব বা আপনাদের কোনো আত্মীয় স্বজন। ধরুন আপনাদেরকে তারা, এই যে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন পার্টি করতে, বড় বেশি পার্টিং, বা হয়তো ক্লাবে যাওয়া বা বারে যাওয়া বা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো। হ্যাঁ, এইটার ফলে কি হচ্ছে, আপনাদের যে প্রকৃত ক্ষমতা, আপনাদের যে প্রকৃত চলার পথ, সেই পথে ঠিক করে চলতে পারছেন না। আপনারা বারবার পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে যাচ্ছেন, বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের এনার্জিটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এইটা আরেকটা কথা, যার জন্য আপনাদের ভেতরে পুরোপুরি সেই ব্রিলিয়ান্সটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে, যেটা আমি আগে কিছুটা বলেছি, যে ফোকাস, যে প্রপারলি ফোকাস করতে পারা পেশেন্টলি। দেখুন ওই জন্য এখানে হ্যান্ডম্যান রিভার্স এসছে, প্রপারলি ফোকাস করতে পারছেন না, যে ধৈর্যের একটা অভাব হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে ফুল স্কার্ট, স্পষ্টই দেখাচ্ছে আপনাদের যে সত্যিকারের যে আপনাদের কেরিয়ারের চূড়োয় বা যা কিছু করতে চাইছেন, তার যদি চূড়োয় উঠতে চান, তার যদি শিখরে পৌঁছতে চান, তাদের অনেক বেশি বোল্ড হতে হবে, অনেক বেশি আপরাইট হতে হবে। পেছনে তাকাবেন না, যে সহজেই ভেঙে পড়লেন বা একটুখানি চলার পরে পেছনে তাকাতে শুরু করলেন যে কি হবে কি না হবে, কেন এটা করছি, এটা কি ঠিক হচ্ছে, এরকম কোনো দ্বিধার জায়গা থাকা চলবে না। একদম স্ট্রিক্ট থাকুন, নিজেদের সঙ্গে স্ট্রিক্ট থাকুন। হ্যাঁ, যা কিছু আপনাদের বিক্ষিপ্ত করছে, যা কিছু আপনাদের চলার পথ থেকে আপনাদের ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আপনাদের চলার পথ ভ্রষ্ট করছে, তার থেকে দূরে থাকুন। বন্ধু বা কি ধরনের বন্ধু সার্কেল, কি ধরনের রাখছেন, কাদের সঙ্গে মিশছেন, সেটাও কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে একটা খুব বড় কথা। কারণ দেখুন এগেন দুখানা 3 অফ কাপস এসছে। তো
ভালো বন্ধু সঙ্গ কিন্তু আপনাদের সাহায্য করবে, খারাপ বন্ধুর সঙ্গে কিন্তু আপনাদের বিক্ষিপ্ত করবে, আপনাদের পথভ্রষ্ট করবে। তাই কি ধরনের বন্ধু বা কি ধরনের মানুষজন আপনারা আশেপাশে রাখছেন সেটাও কিন্তু খুব একটা বড় কথা। আর আরেকটা কথা যেটা আমি বলিনি, যে এখন এখানে খুব ইন্টারেস্টিং, 3 of Cups আমি আগেই বলেছি, 3 of Cups এখানে আপরাইট এসছে, এখানে একই কার্ড 3 of Emotion বা 3 of Cups একই জিনিস রিভার্সড এসছে। এখানে দেখুন লিডারশিপ কার্ড রিভার্সড এসছে উল্টানো, এখানে তার পাশেই সাকসেস কার্ড আপরাইট এসছে। দুটো জিনিস, এক হচ্ছে এরকম রিভার্সড, এই আপরাইট রিভার্সড আপরাইট, মানে অন অ্যান্ড অফ, রাইট? এই সময় অন হলো, এই সময় অফ হলো, এখন পারবো, এখন তারপরে পরক্ষণেই পারবো না। এই যেটা ফ্লিপ ফ্লপ, ইংরেজিতে বলি না ফ্লিপ ফ্লপ, হবে কি হবে না, হবে কি হবে না, রাইট? এই যে একটা ভাব, এটাও কিন্তু আবার ইঙ্গিত করছে ভেতরের সেই একটা ল্যাক অফ পেশেন্স, যে কোনো সময় আপনি খুব জোর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা করবো, আমি পারি করবো, কিছুটা চলার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সেই ভেতরের সেই দৃঢ়তাটা চলে যাচ্ছে, না না এটা আমার দ্বারা হবে না, আমার দ্বারা হবে না, আমি অন্য কিছু করতে চাই। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলেন, আবার ওটা অন্য কিছু শুরু করলেন, যার জন্য যেটা করছিলেন সেটাও পুরোপুরি গতি পেল না, সেটাও পুরোপুরি সেটাকেও পুরোপুরি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না, নতুন করে আবার আরেকটা জিনিস করা শুরু করলেন, আবার সেটাও কিছুদিন করার পর না 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 এটা হয়তো আমার দ্বারা হবে না, আমি অন্য কিছু করবো। তো এই যে একটা প্রপার ফোকাস না করতে পারা, ধৈর্য ধরে কোনো কিছু একটা মনোনিবেশ করে সঠিকভাবে করতে পারা, সেই জিনিসটা হচ্ছে না। তার জন্য আপনাদের যে প্রকৃত ক্ষমতাটা, আপনাদের মধ্যে যে একটা অশেষ ক্ষমতা রয়েছে, এবং আপনাদের অনেকে হয়তো কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সঙ্গেও যুক্ত, তো সেই কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বা কোন ধরনের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশছেন, নিজেদের ওপর একটা জোর পাওয়া, যে একটা ফোকাস, ধৈর্য, কোনো কিছু থেকে মনোনিবেশ করে চলা, কোনো ডিস্ট্রাকশন, অত্যাধিক ডিস্ট্রাকশন, এমন কিছু জিনিস যা আপনাদের চলার পথে বারবার বাধা সৃষ্টি করছে, আপনাদের মনোনিবেশ করতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেগুলো থেকে বিরত থাকা, এগুলো কিন্তু খুব জরুরি। প্লাস এখানে রয়েছে লিও, আমরা বলি এরিস, লিও, স্যাজিটেরিয়াস, আর লিও হচ্ছে সিংহ, রাইট? সিংহ। তো এক তো হতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে, আপনাদের বার্থ চার্টের ক্ষেত্রে, বা আপনাদের যদি বিভিন্ন জন্ম বা কুণ্ডলী দেখেন, সেখানে একটা আপনাদের এই লিও বা সিংহ রাশি, হয়তো আপনারা অনেকে সিংহ লগ্ন হতে পারেন বা সিংহ রাশির হতে পারেন, সেটা একটু দেখে নিতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফায়ার সাইন, মানে অনেক রকমের ভেতরে একটা ক্ষমতা, উদ্যম কিন্তু রয়েছে, কিন্তু এগেন সেই ফায়ার, সেই আলো কোনোটাই কিন্তু পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না, এটাকে আরো পুরোপুরি আপনারা আনতে পারেন। তার জন্য দেখুন এখানে যেটা, এখানে নাইট অফ পেন্টিকলস, তার পাশেই হ্যান্ডম্যান, ধীরে সুস্থে কাজ করো। দেখুন আবার একটা অপোজিং এনার্জি, নাইট অফ পেন্টিকলস কি বলছে? খুব ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করে একটা কিছু করতে পারো, রাইট? খুব স্টেবল, একটা শান্ত ভাবে। তার পাশে হ্যান্ডম্যান রিভার্স এসছে, ঠিক উল্টোটা বলছে। তো এই একটা খুব একটা টার্বুলেন্ট এনার্জি, একটা খুব স্থিতির অভাব, হ্যাঁ, যার জন্য এটা হচ্ছে। আর এখানে কিন্তু আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম, এই দেখুন যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যে এই 3 of Cups আপরাইট এসছে, এখানে রিভার্স এসছে, এখানে লিডারশিপ রিভার্স এসছে, সাকসেস আপরাইট এসছে। কারণ আরেকটা মানে হচ্ছে, এক তো যেটা আমি আগেই বললাম যে ওই ফ্লিপ ফ্লপ, মানে হবে কি হবে না, এই সময় করবো এই সময় করবো না, ওই দ্বিধার ভাব, এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেহেতু আপনাদের মধ্যে ক্ষমতার অভাব নেই, এবং হয়তো ওই জন্যেই আপনারা ঠিক মাঝে মধ্যে একটু কনফিউজড হয়ে যাচ্ছেন যে কিভাবে আপনাদের, কোন দিকে আপনারা ফোকাস করবেন, বা কিভাবে ঠিক আপনাদের এনার্জিটাকে চ্যানেলাইজ করবেন। কারণ আপনাদের মধ্যে নানা রকমের ইন্সপিরেশন বা নানা রকমের, যেহেতু আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন একসঙ্গে, হয়তো ওই জন্যে কোনো একটার দিকে আপনারা ঠিক করে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। কিন্তু যদি আপনাদের এই যেগুলো বললাম, যে ছোটখাটো যে ভুল ত্রুটিগুলো যেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে, এগুলোর দিকে যদি একটু নজর রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। এটা আমি আগেই বললাম, আপনাদের কিন্তু এখানে ফুল কার্ডটা এসছে, এখানে সাকসেস কার্ডটা রয়েছে, রাইট? আর এখানে দ্য 3 of Cups কার্ডটা রয়েছে।
কোনো কিছু ধরে রাখতে পারবে না। আর এটা দেখুন এই ইন্টারেস্টিং কার্ড, এই যে টাওয়ার কার্ডটা, এখানে এই স্তম্ভটা, এই যে একটা পিরামিড টাইপের একটা স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে আপনাদের লাইফের একটা কি মুভমেন্ট বলেন, একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই দেখুন এটা কিছুটা এরকম একটু টিল্টেড হয়ে আছে, একটুখানি বেঁকে আছে। এটা হয়তো আরেকটু পুশ দিলেই এটা পড়ে যাবে, মানে সেই আপনাদের জীবনে একটা সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত সেটা এসে যাবে, সেই টার্নিং পয়েন্টটা আসবে। হ্যাঁ, সেই ধাক্কাটা দিতে হবে, আর একটুখানি জোরে সেই পুশটা করতে হবে। তার মানেটা কি, এগেন যেটা আগেই বলছিলাম, আর একটু নিজেদের জীবনটাকে আরো ফোকাস আনতে হবে, নিজেদেরকে পুশ করতে হবে। আমি যদি নিজেকে না পুশ করি তাহলে কিন্তু আমাকে অন্য কেউ পুশ করতে পারবে না। আমার ভেতর থেকে যদি একটা মোটিভেশন, একটা চাহিদা, একটা খিদে যে আমাকে কোথাও একটা পৌঁছতে হবে, সেটা যদি না আসে তাহলে কিন্তু অন্য কেউ আমাকে পুশ করতে পারবে না। তো সেই খিদে, সেই পুশটা কিন্তু আপনাকে নিজেকে করতে হবে, তাহলে কিন্তু এই টাওয়ারটা এটা কিন্তু ভেঙে পড়বে। তখন কিন্তু আপনাদের এই টার্নিং মুভমেন্টটা আসবে, জীবনে একটা চলার পথে একটা গতিপথ বদলানো, যেখান থেকে আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতাটার পূর্ণ প্রকাশ সেটা কিন্তু হবে। এবং তাহলে কিন্তু আপনাদের সাকসেস, আপনাদের উন্নতি, আপনাদের সাফল্য, তাহলে কেউ কিন্তু বাধা দিতে পারবে না। আরেকটা দেখুন, এই সিংহটা যেন এই মহিলার এইখানটা দেখানো রয়েছে, আবার সেই ক্ষমতাটা যেন আপনাদের মধ্যে অন্তস্থ করে রেখেছেন। আপনাদের যে যা কিছু ক্ষমতা অন্তস্থ করে রেখেছেন, সবকিছু আপনাদের মধ্যে রয়েছে। এই পুরো রিডিংটা যেন সেটাই বারবার থিম। প্রকৃত এত ক্ষমতা, এত কিছু করার, নানা রকম জিনিস করার, একটা ব্রিলিয়ান্স, নানা রকম পসিবিলিটি, ক্রিয়েটিভিটি, সবকিছু রয়েছে, কিন্তু সবকিছু প্রকাশ পেয়েও পাচ্ছে না, কারণ চারদিকে আগাছা জড়িয়ে রয়েছে, আগাছায় ঢেকে রয়েছে। একই জিনিস এখানে, ভেতরে ক্ষমতাটা রয়েছে কিন্তু পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না। তার জন্য নিজেকে পুশ করতে হবে, একটু বোল্ড হতে হবে, একটু আপরাইট, ডিস্ট্রাকশন থেকে নিজেকে দৃষ্টিটা ফেরাতে হবে, মনোনিবেশ করতে হবে, ফোকাস করতে হবে। কোনো সহজে ভেঙে পড়লে চলবে না। সঠিক বন্ধু সঙ্গ বাসন, আশেপাশের লোকে এমন কিছু লোককে রাখুন যারা আপনাদেরকে প্রকৃত দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, কারণ সেটা কিন্তু আপনাদের জীবনে একটা বড় ভূমিকা থাকতেও পারে। যে আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে যে একটা বন্ধু বান্ধব বা নিকট কোনো লোকের সাহায্য, তাই সেটা খুব বুঝে শুনে আশেপাশে কাদের রাখছেন সেটা খুব ভাববেন। এমন কাউকে রাখবেন না যারা কিন্তু আপনাদের চলার পথে আরো বাধার সৃষ্টি করছে, যারা আপনাদের ভুল দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা একটু মাথায় রাখবেন। তো মোটামুটি এইটাই হচ্ছে যে এগেন আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতা যদি এক কথায় বলতে হয়, আপনারা একটা হিরে, আপনারা আনকাট ডায়মন্ড, রাইট, যেটা ঢেকে আছে। ডায়মন্ডটাকে পলিশ করুন, আপনাদের আশেপাশে এই জঙ্গলটাকে সাফ করুন, যে মনের যে চিন্তাধারা বা আশেপাশের যে এমন কিছু লোকজন যারা হয়তো আপনাদের বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যদি এগুলোকে সাফ করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা প্রকৃত ক্ষমতা। এগেন অনেক কিছু করতে পারার ক্ষমতা, ভেতরে একটা ফায়ার রয়েছে, ভেতরে একটা প্যাশন রয়েছে, এনার্জি, এটা যদি একবার ঠিক করে বেরিয়ে আসে তাহলে কিন্তু আপনাদের আর চলার পথে কোনো আপনাদেরকে কেউ রোধ করতে পারবেন, আপনাদেরকে কেউ কোনো আপনাদের সবচেয়ে বড় পথের বাধা হচ্ছে আপনারা নিজেই। একবার যদি নিজেদের সেইটার উপর একটা কন্ট্রোল পেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের আর কোনো কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। তো সেটা একটু মাথায় রাখুন। আর এগেন লিও একটা সাধারণত একটা 5th হাউসও ইন্ডিকেট করেন, একটা জেনারেল একটা জন্মছকে একটা 5th হাউসও ইন্ডিকেট করে। অবভিয়াসলি সেটা ডিপেন্ড করবে যে আপনার লগ্ন বা আপনার রাশির অবস্থান কোথায়, কিন্তু ইন জেনারেল আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে 5th হাউস অলসো বলে একটা প্লেস অফ লার্নিং, একটা ইন্টেলেকচুয়াল একটা থট প্রসেস, রাইট। তো সেখানে এগেন সেই প্রপার একটা ইনসাইট, একটা ক্ল্যারিটি, সেটা একটা এখানে অবভিয়াসলি দরকার রয়েছে, রাইট। তো সেটা একটু মাথায় রাখতে হবে। তো মোটামুটি আমি আশা করছি এইটা বলেই আমি এখানে শেষ করব। আশা করি যা বললাম আপনাদের কাজে লাগবে এবং সেই মতো আপনারা এগোতে পারবেন জীবনে। সেই মতো যা কিছু যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেগুলোকে শুধরে, কারণ এগেন আপনারা প্রচুর ক্ষমতার এখানে এই নেই, খালি জাস্ট একটুখানি জিনিসটাকে ঠিক করে চ্যানেলাইজ করতে পারা। হ্যাঁ, আর এগেন নাম্বার 3 এর একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। দেখুন এখানে ইনফ্যাক্ট আমি জাস্ট নোটিস করলাম যে
12ও কিন্তু নাম্বার 3, বাট এখানে 3 অফ কাপস, এখানে 3 অফ কাপস, রাইট? বাট এখানে 9 সঙ্গে 3 একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। তো এগেন কোনো একটা ক্রিয়েটিভিটি, কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সঙ্গেও আপনাদের একটা কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, হয়তো এক বা একাধিক কোনো ক্রিয়েটিভ ফিল্ড। হ্যাঁ, হয়তো আপনারা ধরুন গান লেখেন বা গান গান, হ্যাঁ, আবার হয়তো কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টও আপনারা বাজান। এরকম প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু রয়েছে, আর অনেকের একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। খালি কিভাবে নিজেদের সেই ক্ষমতাটা সবার সামনে আনছেন, কতটা আনতে পারছেন, তা কিন্তু পুরোটাই আপনাদের হাতে এই মুহূর্তে। তো এই বলে আমি শেষ করছি এখানে। অনেক ভালো থাকবেন, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে অন্য কোনো রিডিংয়ে। নমস্কার। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা, যারা এই রিডিংটা দেখছেন, দেখবো আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতা কি এবং আপনাদের কি করতে পারেন আরো সেই ক্ষমতাটাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্যে, বা আরো কি করা উচিত যাতে আরো ভালোভাবে আপনারা সেই পথে চলতে পারেন। তো আমি যেটা প্রতিটা রিডিংই করছি সেটা হচ্ছে এই কার্ডটা প্রথমে আমি ডিসকাস করব। এটা একটা খুব একটা সামারি, মানে একটা এসেন্স অফ আপনাদের পাওয়ার, একটা এসেন্স অফ ইউর পাওয়ার, মানে আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতাটা কি সেটা এই একটা কার্ডেই একটা বেরিয়ে আসবে, রাইট? তার একটা পূর্ণ আভাস পাওয়া যাবে এই একটা কার্ড থেকে। আর যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, আমি যেটা একদমই আশা করিনি এই রিডিংটা, এই গ্রুপটার জন্য, সেটা হচ্ছে যে এই যে কার্ডটা আমি বলবো, এই কার্ডটা প্লাস এখানে এই একটা কার্ড আমি পরে আলোচনা করব, এই কার্ডটা আপনাদের সঙ্গে গ্রুপ নাম্বার 1-এর একদম মিলে গেছে। এটা কিন্তু আমি একদমই আশা করিনি, কারণ সাধারণত আমি তো প্রতিটা রিডিং করার আগে আমি র্যান্ডম শাফল করি এবং তারপরে আমার ঈশ্বর, আমার ভগবান আমাকে যে কার্ডগুলো বাছান সেটাই আমি ডিসকাস করি, আলোচনা করি। তো এটা একদম মিলে গেছে। সুতরাং এই কার্ডটা আমরা দেখে নেব, এবং তার আগে বলবো যে যদিও এই কার্ডটা আপনার সঙ্গে গ্রুপ নাম্বার 1-এ মিলে গেছে, এবং আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন আপনারা গ্রুপ নাম্বার 1-এর রিডিংটাও কিছুটা দেখতে পারেন, হয়তো আপনার সঙ্গে সেখানে কিছু জিনিস মিলে যাবে। কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর কিন্তু বাকি রিডিংটা একটু আলাদা। তো যেহেতু মানে ফান্ডামেন্টালি আপনাদের হয়তো ক্ষমতার মধ্যে কিছুটা মিল আছে, কিন্তু বাকি রিডিংটা, বাকি আপনাদের জীবনের গতিপথ বা কি করলে আপনাদের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে বা কি জিনিস অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার সঙ্গে কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর একটু আলাদা, একটু ডিফারেন্স আছে। তো যাই হোক, আমি আর সময় নষ্ট করবো না, দেখে নেবো আপনাদের ক্ষমতাটা কি। তো দ্য জেম এই মানে হচ্ছে যে একটা হীরক, আপনার হীরের টুকরো, খুবই সুন্দর, খুবই পাওয়ারফুল। এখানে আমি যেটা বললাম এটাই গ্রুপ নাম্বার 1-এ এসছে, যেহেতু কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর ওভারঅল একটু আলাদা। তো গ্রুপ জেম বা এই একটা হীরের টুকরো যখন দেখেন, দেখুন এখানে প্রথমে যদি একটা হচ্ছে যে খুব মূল্যবান, সেটা খুব একটা মূল্যবান বস্তু, মানে আপনাদের মধ্যে যা ক্ষমতা রয়েছে সেটা খুব মূল্যবান। এটা শুধু আপনাদের জন্য মূল্যবান হবে তাই না, সেটা হচ্ছে বাকি জগতের জন্য খুব একটা মূল্যবান হবে। আর এখানে নানা রকমের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে, ডিফারেন্ট একটা হীরের তো নানা মানে অনেকগুলো সাইড থাকে, প্রত্যেকটা সাইড থেকে যেন একটা নানা রকমের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। তার মানেটা কি, মানে আপনাদের মধ্যে নানা রকমের ক্ষমতা রয়েছে, নানা রকমের জগৎকে দেওয়ার কোন মতো কিছু রয়েছে। হ্যাঁ, হতে পারে আপনাদের নানা রকমের স্কিলস রয়েছে, নানা রকমের ট্যালেন্ট রয়েছে, হয়তো আপনারা অনেকে মাল্টিটাস্কিং বলে না, মানে একসঙ্গে অনেক কিছু ব্যালেন্স করে করতে পারা, সেরকম একটা ক্ষমতা রয়েছে। তো সেইটা একটা জিনিস, মানে একটা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী আপনারা, অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন এবং সবকিছু একসঙ্গেও হয়তো করতে পারেন ব্যালেন্স করে। আর খুব মূল্যবান, আপনাদের মধ্যে যেটা রয়েছে খুব মূল্যবান, সেটা আরো বেশি করে ফুটে উঠবে যখন এই বাকি কার্ডগুলো আলোচনা করব। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই ডায়মন্ডটা এর চারপাশে দেখুন ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা। তার মানেটা কি, এই ঝোপঝাড়ের জন্য কিন্তু এই হীরের আলোটা, এই হীরের যে ব্রিলিয়ান্স, যে সেই আলোর যে বিচ্ছুরণ, সেটা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে না, সেটা কিছুটা ঢেকে আছে। এটা যেন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।
এটা যখন পুরোপুরি যখন এই ঝোপঝাড় থেকে বার করবেন, যখন এই আশপাশের ঝোপঝাড়টাকে যখন পরিষ্কার করা হবে, তখন কিন্তু এর যে সত্যিকারের ব্রিলিয়ান্স সেটা আরো বেশি করে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাবে আর বেশি করে ফুটে বেরোবে। এবার দেখে নেওয়া সত্যিকারের সেই ক্ষমতাটা কি, আপনাদের ঠিক কি ধরনের ক্ষমতা। হ্যাঁ, তো এবার বাকি রিডিং এ আসি। দেখুন এখানে রয়েছে দ্য লাভার্স কার্ড, এখানে রয়েছে 8 অফ পেন্টিকলস, এখানে নাইট অফ পেন্টিকলস রিভার্সড, এস অফ ওয়ান্স রিভার্সড আর কুইন অফ পেন্টিকলস আপরাইট আর 7 অফ কাপস আপরাইট। প্লাস এখানে রয়েছে 3 অফ কাপস, যেটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে এই কার্ডগুলো বলি, এখান থেকে 2-3টে জিনিস ভেসে আসছে। এক তো এগেন 7 অফ কাপস আর 8 অফ পেন্টিকলস। আমি এই দুটো কার্ড যখন দেখছি, আপনারা যে এমন কিছু মানুষ যাদের প্রকৃত ক্ষমতাটা কিন্তু একটু মানে নানাভাবে প্রকাশ পাবে, যেটা আমি আগেই বলেছি, কিন্তু আপনাদের যেটা জীবনের মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে হয়তো জীবনের যেগুলো গূঢ় রহস্য, যেগুলো নিগূঢ় রহস্য, রাইট, যেমন আধ্যাত্মিকতা, স্পিরিচুয়ালিটি, বা ধরুন এমন কিছু সম্বন্ধে জানা যেগুলো সাধারণত মানুষ আলোচনা করে না, বা সাধারণত কোনো কলেজে বা কোনো স্কুলে পড়ে সেগুলো আপনি জানতে পারবেন না। যেটাকে ইংলিশে বলে এসোটেরিক নলেজ, নিগূঢ় বিদ্যা। নিগূঢ় কথাটা একটু বাংলায় একটুখানি খুব হেভি কথা হয়তো হয়ে গেল, কিন্তু গুপ্তবিদ্যা, যেমন ধরুন অ্যাস্ট্রোলজি এক ধরনের গুপ্তবিদ্যা। অ্যাস্ট্রোলজি আজকাল খুবই সবাই অনেকেই চর্চা করে, কিন্তু সত্যিকারের অ্যাস্ট্রোলজি জানা, সত্যিকারের সেটাকে ভেতর থেকে তার রহস্য, ধরুন অ্যাস্ট্রোলজির সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার খুব মিল আছে, খুব কানেকশন আছে, অ্যাস্ট্রোনমির খুব কানেকশন আছে, সেটাকে ভালো করে চর্চা করা, বা ট্যারো, বা ধরুন কোনো আধ্যাত্মিক বিষয়ে পড়াশোনা করা, তন্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করা, বা সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে জানা, দেহতত্ত্ব, নিজের সম্বন্ধে জানা, তো স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিকতা, ওকাল্ট নলেজ যেটা বলে, যে গুপ্ত বিদ্যা সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড হওয়া, এটা কিন্তু আপনাদের জীবনে একটা বড় ভূমিকা থাকবে। আপনারা এই সম্বন্ধে জানতে চাইবেন, বুঝতে চাইবেন, আপনাদের সৃষ্টির রহস্য, আপনাদের নিজেদের এক্সিস্টেন্স, আপনারা কেন এসছেন সেই সম্বন্ধে একটা জানার আকাঙ্ক্ষা, সেটা কিন্তু সারাক্ষণ আপনাদের তাড়া করে বেড়াবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সেইটা আপনাদের জীবনের একটা খুব একটা মূল উদ্দেশ্য, একটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আপনাদের কাছে, তাই জীবনে চলার পথে কোনো সময় আপনারা মানে হয় না, আমরা বেশিরভাগ মানুষই সাধারণত ধরুন একটা আর্থিক সাফল্য, একটা কেরিয়ার, সংসারের একটা 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 নর্মাল যে সাফল্য সেরকম একটা আশা করি, তার পেছনে ছুটি। আপনারা কিন্তু সেইভাবে কোনোদিনই শুধু টাকার পেছনে ছুটবেন না। হ্যাঁ, হয়তো আপনারা সংসারে রয়েছেন, তাই টাকার দরকার আছে, তাই হয়তো নিজের একটা কেরিয়ারে রয়েছেন, একটা কেরিয়ার ফলো করছেন। হ্যাঁ, একটা টাকার নিশ্চয়ই টাকাটা দরকার, তো সেইভাবে আপনার টাকাটাকে ইগনোরও করছেন না পুরোপুরি, কিন্তু সেইভাবে যে সারাক্ষণ একটা টাকার পেছনে ছোটা, একটা আর্থিক সাফল্য, একটা একটা কি বলবো, যেটা বলে না ইংলিশে যে মেটেরিয়ালিস্টিক সাকসেস, ওই মেটেরিয়ালিস্টিক সাকসেসের পেছনে কিন্তু আপনারা সারাক্ষণ ছুটবেন না, বা সেটা সারাক্ষণ কিন্তু আপনাদের মাথায় থাকবে না। হ্যাঁ, আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনাদের জীবনে কিন্তু সবকিছু সহজেও আসবে না, কিন্তু সবকিছু যদি সহজে নাও আসে, বা হয়তো আপনারা টাকার পেছনে যদি সবসময় নাও ছোটেন, তাহলেও কিন্তু যেটা আমি আগেই বললাম, যদি আপনারা মাল্টিটাস্কিং হয়তো করতে পারেন, মানে খুব পরিশ্রমী, হয়তো আপনারা একের থেকে একাধিক কাজ একসঙ্গে করতে পারেন, কোনো সময় আপনারা চুপচাপ বসে থাকার লোক নয়, সারাক্ষণ হয়তো কিছু না কিছু করছেন, সেই ক্ষমতার জন্য, আপনাদের অধ্যাবসায়ের জন্য, যেহেতু আপনাদের মধ্যে অনেক রকমের ক্ষমতা রয়েছে, পোটেনশিয়াল রয়েছে, একের থেকে একাধিক বেশি কাজ ব্যালেন্স করে করতে পারেন, এইসব গুণের জন্য কিন্তু আপনাদের কাছে টাকাটা কোনোদিন সমস্যা হবে না, আপনারা কিন্তু আর্থিক সাফল্য পাবেন, অর্থ আপনাদের কাছে কিন্তু খুব একটা সমস্যা হবে না, এবং হয়তো জীবনের কোনো একটা স্টেজে আপনাদের মধ্য বয়সে বা একটু শেষের দিকে, বা হয়তো তারও আগে আপনাদের জীবনে বেশ একটা কমান্ডিং পজিশনেও থাকবেন, তো নর্মাল কেরিয়ারেও একটা কমান্ডিং পজিশন, একটা সাফল্য সেই জায়গাতে থাকবেন। প্লাস
যেহেতু আপনাদের নানা রকম আরো ক্ষমতা রয়েছে, তাই হয়তো কমিউনিকেশন একটা বড় ভূমিকা নেবে আপনাদের জীবনে। কমিউনিকেশন, দেখবেন এটা নাম্বার 56, আর এটা মাস্টার নাম্বার 11, যদি অ্যাড করেন 6 আর 5 11। হ্যাঁ, তো 11 বোঝায় আবার সে একটা স্পিরিচুয়াল ইনসাইট, একটা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে একটা গভীর চেতনা, একটা ইন্টারেস্ট আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে। হ্যাঁ, তারপরে খুব সেন্সিটিভ, ইনটিউশন। অ্যাগেন এই যে জীবনের যে গুপ্ত যেগুলো যেগুলো দিক, যেগুলো সম্বন্ধে সাধারণত আলোচনা করা হয় না, হ্যাঁ, গুরুবিদ্যে যেটা বলে, আধ্যাত্মিকতা, স্পিরিচুয়ালিটি, ওকাল্ট নলেজ। হয়তো আপনারা অনেকে হয়তো ইনিশিয়েটেড, আপনাদের হয়তো ওখানে থেকে কোনো স্পিরিচুয়াল মাস্টার আছে, গুরু রয়েছেন। হ্যাঁ, তো সেটা একটা খুব জীবনে আপনাদের বড় ভূমিকা থাকবে। এবং এই যে সারাক্ষণ টাকার পেছনে ব্যস্ত না থেকে মাঝে মধ্যে নিজেদের একটুখানি সময় নিয়ে নিজেদের একটু একাকী সময় কাটানো, কোনো একটা ইন্টারেস্টিং বই যেটা আপনাকে পড়তে ভালো লাগে সেটা নিয়ে বসা, বা একটু ধ্যান করা, একটু ঈশ্বর চিন্তা করা, একটু প্রার্থনা করা, এগুলো আপনাদের কাছে খুব প্রিয় হতে পারে। কারণ দেখুন এখানে প্লাস রয়েছে হারমিট কার্ড, এখানে হারমিট কার্ড রয়েছে, প্লাস এখানে রয়েছে দ্য লাভার্স কার্ড, প্লাস এখানে রয়েছে দ্য জাস্টিস কার্ড। হ্যাঁ, তার মানে সেই এগেন সলিটিউড, একাকিত্ব। আর আরেকটা যেটা বড়, যেটা হচ্ছে আপনার সত্যিকারের ক্ষমতা, একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি আর্থিক প্রতিপত্তি, আর্থিকে একসঙ্গে অনেক কিছু ব্যালেন্স করে চলতে পারা, অনেক ক্ষমতা থাকা। কমিউনিকেশন একটা আপনাদের জীবনে বড় ভূমিকা নেবে, যেটা নিয়ে এখানে আগে বলছিলাম 56। এখানে একটা প্রথমত এখানে 56 এর নাম্বার 6 রয়েছে, সেটাকে অ্যাড করলে নাম্বার 11, যেটা মাস্টার নাম্বার। প্লাস এখানে আরো রয়েছে 6 অফ মেটেরিয়ালস, প্লাস এখানে নাম্বার 6 দ্য লাভার্স কার্ড। সেটা কমিউনিকেশন, মানে যা নিজেদের মধ্যে আপনারা বোধ করেছেন, যেটা আপনাদের নিজেদের মধ্যে আপনাদের অনুভূতি হয়েছে, সেটাকে বাইরে প্রকাশ করতে পারা। হয়তো আপনাদের নিজেদের লেখার মাধ্যমে, নিজেদের কবিতার মাধ্যমে, বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা, সেটা একটা বড় ভূমিকা। এই যে একটা আপনাদের জীবনে একটা বড় আধ্যাত্মিকতার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। হ্যাঁ, একটা অ্যাওয়েকেনিং, একটা চেতনা বোধ, নিজেদের মধ্যে একটা কোথাও সেই একটা আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ। এবং যেটা আমি আগেই বলেছি বারবার, যেটা গুপ্ত, নিজেদের সৃষ্টির রহস্য, আপনি কোথা থেকে এসছেন, ঈশ্বর কি, জগতের রহস্য কি, সেই সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে একটা বোধের প্রকাশ, রাইট? এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর ভালোবাসা বোধ, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভালোবাসা, সৃষ্টি সম্বন্ধে ভালোবাসা, মানুষ সম্বন্ধে ভালোবাসা। এগুলোর প্রকাশ যত বেশি ঘটবে আপনাদের মধ্যে, এবং এগুলো যত আপনাদের বেশি করে টানবে, তত কিন্তু আপনারা চাইবেন সেগুলোকে আরো বাইরে প্রকাশ করতে, সেগুলোকে নিয়ে আপনাদের আশেপাশের লোককে বলতে। এবং সেটা কিন্তু কারণ কি হয়, আজকাল আমরা মানে অনেকেই এগুলো সম্বন্ধে আমরা খুব অজ্ঞ, যার জন্য আমরা বলছি গুপ্তবিদ্যে, রাইট? কারণ এগুলো আমরা অনেকেই হয়তো খেয়াল রাখি না, বা আমরা ইগনোর করি, বা আমরা হয়তো অনেকেই এগুলো কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই। তো সেখানে কিন্তু আপনার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। আপনি চেষ্টা করবেন এগুলোকে মানুষের সম্মুখে আনার, এগুলো সম্বন্ধে মানুষের যে ভুল ধারণা রয়েছে সেগুলো কিছুটা ভেঙে দেওয়ার, এর একটা ভূমিকা থাকবে। হ্যাঁ, এবং খুব মানে সেটাই হচ্ছে আপনাদের রিয়েল, বলছিলাম না, সেটাই হচ্ছে আপনাদের রিয়েল। এই যে আলোর বিচ্ছুরণ, এই যে একটা আলোর প্রকাশ, এই যে নানা রকমের ক্ষমতার প্রকাশ, একটা তো হচ্ছে নিজের পার্সোনাল লাইফে মেটেরিয়ালিস্টিক্যালি সাকসেস পাওয়া। যদিও আপনি যদি সেই সম্বন্ধে সারাক্ষণ সেই কেরিয়ার মাইন্ডেড যদি নাও হন, যদি সেই সারাক্ষণ একটা কাটথ্রোট কম্পিটিশন, একটা র্যাট রেস, সেই বলেন ইঁদুর দৌড়, সারাক্ষণ যদি সেখানে নিজেকে মেতে নাও রাখেন, তবুও কিন্তু একটা সাকসেস পাওয়া, যেহেতু পরিশ্রমী আপনারা হার্ড ওয়ার্কিং, অনেক কিছু একসঙ্গে করতে পারেন। আর আরেকটা যেটা প্রকৃত ক্ষমতা, সেটা হচ্ছে যে এই মানে আধ্যাত্মিক, গুপ্তবিদ্যা, এগুলো সম্বন্ধে ভালো করে জানা, নিজের মধ্যে একটা চেতনা বোধ তৈরি হওয়া, অ্যাওয়েকেনিং, স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকেনিং তৈরি হওয়া, একাকিত্বে সময় কাটানো, এবং যত নিজের মধ্যে একটা ভালোবাসা বোধ, ভক্তি,
যত এগুলো আপনার নিজের মনের মধ্যে বেশি করে জাগবে, তত এগুলোর প্রচার ঘটবে আপনার মাধ্যমে, আপনার লেখার মাধ্যমে, আপনার বা আপনার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে। এটাও একটা প্রকৃত ক্ষমতা। প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে, এখানে লিও কার্ড, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে লিও কার্ড, এটাও এসছে গ্রুপ নাম্বার 1-এ। এটা একই জিনিস বোঝায়, সেটা ভেতরে শক্তি, একটা রেজিলিয়েন্স। সেটা আমি আগেই বলেছি এখানে, যে আপনাদের হয়তো অনেক সময় জীবনে অনেক কিছু সহজে পাননি, পরিশ্রম করে সেটাকে অর্জন করতে হয়েছে, তাই একবার হয়তো ভেঙে পড়লেন, আবার উঠে দাঁড়ালেন। এই যে বারবার পড়ে আবার উঠে দাঁড়ানো, এটাই হচ্ছে ঠিক ভেতরের শক্তি, একটা ক্ষমতা, সেটা এখানে ইন্ডিকেট করছে। ফায়ার এনার্জি, ভেতরে লট অফ এনার্জি, কোনো সময় দমে না যাওয়া, সবসময় কিছু না কিছু একটা করতে পারা, বসে না থাকা, ভেতরের একটা খিদে, ভেতরের একটা মোটিভেশন, সেইটা। আর এখানে এই দুটো কার্ড দেখুন, রিলেশনশিপ, যে এই দুটো কার্ড, আর প্লাস আমি এখানে আলোচনা করবো এই 3 অফ কাপসটা, এটা হয়তো কিছুটা আড়ালে রয়েছে, তাই দেখতে পাচ্ছেন না। প্রথমে বলি এই রিলেশনশিপ কার্ড আর কনসিয়াসনেস। তো দেখুন এখানে কনসিয়াসনেস এসছে, মানে চেতনাবোধ, চৈতন্যবোধ, জগৎ চেতনা, সৃষ্টির চেতনা, রাইট। আর প্লাস এখানে হারমিট কার্ডটা এসছে, প্লাস লাভার্স কার্ড, প্লাস জাস্টিস কার্ড। প্রত্যেকটা কার্ডই খুব প্রচন্ড পরিমাণে স্পিরিচুয়াল। তো স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিকতার আপনাদের জীবনে একটা বিশাল বড় ভূমিকা থাকবে। আর এখানে এই দুটো কার্ডই দেখুন মোটামুটি একই ছবি, এটাকে বলে ফ্লাওয়ার অফ লাইফ। আপনি যদি গুগল সার্চ করেন দেখবেন ফ্লাওয়ার অফ লাইফ। এটা বলে সৃষ্টির আদিম রহস্য, যে কি করে সৃষ্টি শুরু হলো, তার সঙ্গে এই প্যাটার্নটা একটা সম্পর্ক আছে। এটা সাধারণত সেক্রেট জিওমেট্রি যেগুলো বলে, যন্ত্র, আমাদের হিন্দু ধর্মে বলে যন্ত্র, হ্যাঁ, সেক্রেট জিওমেট্রি, আর্কিটাইপ, যাই হোক। এগেন সেই সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে জানা, যে আমি কেন এসছি, এই জগৎ কেন হয়েছে, এই সৃষ্টির মানেটা কি, কি করে হলো, এগুলো অনেক সময় সাধারণ বিজ্ঞানের ওপরে, সাধারণ বিজ্ঞান যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে আধ্যাত্মিকতা শুরু হচ্ছে। তো সেইটা সম্বন্ধে জানা, এটা একটা বড় ভূমিকা থাকবে। প্লাস যদি এই দুটো কার্ড দেখেন, এখানে বলছে এটা রিলেশনশিপ। I am attracted to those people who serve my higher good. প্লাস এখানে 3 অফ কাপস রয়েছে, মানে জীবনে কোনো একটা সময় আপনি এমন এক বা একাধিক মানুষের সঙ্গ পাবেন যারা আপনাদের মতো করে ভাবতে পারে, যারা আপনাদের কথাটা বুঝবে, আপনি কি বলতে চাইছেন। হয়তো জীবনে অনেক সময় আপনি যা বলতে চাইছেন, একটা কথা আছে যে বাংলাতে, যে যার কান নেই তাকে গান শোনাতে নেই। মানে ধরুন আপনি কারোর কাছে গান করছেন, গান শোনাচ্ছেন এমন একজন লোককে যে গানের কিছুই বোঝে না, যার মধ্যে সেই রসবোধ নেই, তাহলে সে তো আপনার গানটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না। তো সেরকমই আপনি হয়তো অনেক কিছু বলতে চাইছেন, যেটা আগেই বললাম কমিউনিকেশন, তো সেখানে হয়তো অনেকেই প্রথমে আপনাকে হয়তো ব্যঙ্গ করবে, আপনাকে হয়তো বিদ্রুপ করবে, হয়তো আপনার কথা বুঝবে না। কিন্তু জীবনে কোনো একটা সময় কিন্তু আপনি এমন কিছু অনেক লোক পাবেন যারা কিন্তু আপনাদের কথাটা বুঝবে, যারা আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, এবং যারা আপনাদের চলার পথে সঙ্গীও হয়তো হবে, যারা আপনাদের আরো এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তো সেই রকম একটা বন্ধুর পরিবেশ বা সঙ্গীর পরিবেশ, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু এখানে ইঙ্গিত করছে। তো অনেক কিছু দেওয়ার আছে, সেটাই মানে সত্যিকারে, মানে একটা ডায়মন্ডের ছটা যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেরকমই কিন্তু আপনাদের ভেতরে সেই প্রকৃত ছটা কিন্তু চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে আস্তে আস্তে। এবং ওই জন্যই এটা, যখন আপনারা হয়তো এই রিডিংটা দেখছেন তখন হয়তো সেটা পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি, আস্তে আস্তে প্রকাশ পাচ্ছে, যত বেশি চারপাশের এই আবরণটা কাটছে, কিন্তু এটা আস্তে আস্তে আরো বেশি করে প্রকাশ পাবে। ওই জন্য দেখুন এখানে 6 অফ মেটেরিয়াল বা 6 অফ পেন্টিকেল, এই কার্ডটা রিভার্স এসছে। এটা কিন্তু বোঝায় যে সেই দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া, বিচ্ছুরণ, রাইট, সবকিছু ঢেলে দেওয়া জগৎকে, তো সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রকাশ পাবে, রাইট। তো খুবই খুবই পাওয়ারফুল রিডিং, খুবই ক্ষমতাবান। আপনারা নানা রকমের ট্যালেন্ট, মাল্টিপল ট্যালেন্ট, কমিউনিকেশন, তার মধ্যে একটা বড় বা বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে, হার্ডওয়ার্কিং, অনেক রকম কিছু করতে পারার ক্ষমতা, আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ, ভেতরে ভালোবাসা, সেটা ছড়িয়ে দেওয়া জগতের পক্ষে একটা খুব একটা ভালো কারণ হবে। এটা জগতে মানে আপনারা শুধু নিজেদের মধ্যে একটা আত্মিক চেতনাবোধ তৈরি হবে, একটা আত্মিক ডেভেলপমেন্ট হবে তা না, স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে তাই না, সেটা যত বেশি আপনাদের নিজেদের মধ্যে হবে তত বেশি সেটা আপনারা অন্য লোককে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর একটা কথা হচ্ছে দেখুন এখানে হারমিট, জাস্টিস
প্লাস লাভার্স, এই তিনটে কার্ড পরপর এসছে, তিনটে মেজর আরকানা কার্ড। তার মানে এটা এগেন আপনাদের, এটা শুধু আপনাদের জীবনে একটা বড় ভূমিকা থাকবে তা না, এটা আশেপাশের লোককে হয়তো আরো অনেক লোককে প্রভাবিতও করবে। তো এই আমার মোটামুটি এই রিডিং সম্বন্ধে বলার ছিল। তো আরেকটা কথা হচ্ছে যে, যেটা আমি আরেকটা বলে রাখি শেষ করার আগে, সেটা হচ্ছে যে এই যে ঝোপঝাড়টা দেখছেন, এক তো কিছুটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাটবে, আপনাদের এই আপনাদের ভেতরের আলোর আরো বেশি করে প্রকাশ ঘটবে। আরেকটা হচ্ছে যে, যেটা আপনারা নিজেরাও করতে পারেন, একটা হচ্ছে যে কি হয়, যেটা আমি আগেই বলেছি, হয়তো আপনারা অনেকেই এই 9 to 5 ধরুন একটা কাজে ব্যস্ত, বা নানা রকম সাংসারিক দায়িত্ব, ডিউটি, সেই সবে ব্যস্ত, কিন্তু তার মাঝখানে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে নিজেদেরকে একটু আলাদা করে নিন, নিজেদের জন্য একটু সময় স্পেন্ড করুন, নিজেদের জন্য একটু সময় রাখুন, যেখানে নিজেরা একটু রিল্যাক্স করতে পারেন, একটু ধ্যান করলেন, বা একটুখানি কোনো আধ্যাত্মিক বই নিয়ে পড়াশোনা করলেন। নিজেদের জন্য একটু সময় দেওয়া, এটা কিন্তু আপনাদের খুব দরকার, আপনাদের মতো লোকে। হ্যাঁ, কারণ আপনারা এমন ধরনের লোক যারা হয়তো বাইরে সবকিছুই করে বেড়াচ্ছেন সংসারের তাগিদে, বা নানা রকমের সংসারের দায়িত্ববোধের জন্যে, কিন্তু আপনারা সবচেয়ে বেশি হয়তো কমফোর্টেবল ফিল করেন, সবচেয়ে বেশি আপনারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যখন আপনারা একাকিত্বে, একটু নির্জন নিরিবিলি পরিবেশেতে একটুখানি সময় কাটাতে পারেন। তো সেইটা মাঝে মধ্যে চেষ্টা করবেন নিজেদের জন্য একটু সময় ব্যয় করবার, সেটা কিন্তু আপনাদের পক্ষে ভালো হবে। তো এই বলে আমি আজকে এই রিডিংটা শেষ করছি, আশা করি আপনাদের কাজে লাগলো। অনেক অনেক ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে অন্য কোনো রিডিংয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 3 এর বন্ধুরা, যারা আপনারা এই থার্ড পাইলটি বেছেছেন, দেখে নেব আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতা কি, এবং কিভাবে আপনারা আপনাদের সেই ক্ষমতাটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আরো সেই ক্ষমতাটাকে আরো পলিশ করতে পারেন, আরো সেটাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারেন, রাইট? আর আপনাদের ক্ষমতা থেকে কি করে বাকি জগৎ কিছু পেতে পারেন। তো আমি প্রতিটা গ্রুপে যেমন করে থাকছি, প্রথমে আমি এই কার্ডটা দেখব। এই কার্ডটা দেখাবে যে আপনাদের ক্ষমতার সার বস্তু কি, এসেন্স অফ ইউর পাওয়ার। তাই এটা থেকে মোটামুটি বোঝা যাবে, একটা সাম্যক ধারণা করা যাবে যে আপনাদের ক্ষমতা আসলে সত্যি ঠিক কি। আর তারপরে তার সম্বন্ধে আরো বিশদে জানবো এই বাকি কার্ডগুলো থেকে। হ্যাঁ, তো আপনাদের ক্ষমতা দেখুন, এখানে এটা লেখা রয়েছে, এটা খুব একটু ইংলিশ একটা খটোমটো শব্দ, এটা হচ্ছে বলছে অ্যালেথিয়া। তো অ্যালেথিয়া, এটা যদি আপনি স্ট্রিক্ট মানেটা দেখেন, এটা বলছে ইট স্ট্যান্ডস ফর ট্রুথ, মানে সত্যির প্রতীক, সত্যর প্রতীক, রাইট? যে সত্যির জন্যে উঠে দাঁড়ায়, যে সত্যির জন্য রুখে দাঁড়ায়, সেরকম একটা কিছু। আর আরেকটা হচ্ছে যে, যদি এই ছবিটা লক্ষ্য করেন, তাহলে এই ছবিটাতে দেখবেন, দেখুন এখানে এই দিকটাতে দেখাচ্ছে একটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে একটা সাদা রোজ, সাদা গোলাপ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার ঠিক যদি উল্টো দিকে করেন, ঠিক উল্টোটা, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে একটা কালো গোলাপ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো এই গোলাপটা হচ্ছে আপনি। তো এই গোলাপটা কি বোঝাচ্ছে? প্রথমত দেখুন, এ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্ট্রিক্ট, আপরাইট, মানে আপনি একজন খুব আপরাইট, আপনি সত্যির জন্য দাঁড়াতে ভয় পান না, রুখে দাঁড়াতে ভয় পান না, রাইট? যা সত্যি তার জন্য আপনি উঠে দাঁড়াতে ভয় পান না, আপরাইট, বোল্ড, সাহসী। এটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত পাওয়ার, ক্ষমতা। আর এটা দেখুন, এখানে সাদার মধ্যে কালো, এখানে কালোর মধ্যে সাদা। তার মানেটা কি? যেখানে বাকি সবাই একরকম বলছে, সেখানে আপনি একটা অন্যরকম বলতে ভয় পান না, পিছপা হতে ভয় পান না, মানে পিছপা হন না আপনি, মানে আপনি ব্যতিক্রম হতে ভয় পান না। আপনি ব্যতিক্রম, আপনি যা কিছু, যদি আপনি বোঝেন যে কিছু একটা ঠিক, কিছু একটা মানে ন্যায্য, কিছু একটা আপনার মনে হচ্ছে রাইট করা উচিত, তা সেইটার জন্য কিন্তু আপনি বাকি সবার থেকে নিজেকে আলাদা প্রমাণ করতে ভয় পান না, ব্যতিক্রম হতে ভয় পান না। তো মানে সেই আপনার মধ্যে একটা সততা, একটা নিষ্ঠাবোধ, একটা সত্যির জন্য উঠে দাঁড়ানো, রুখে দাঁড়ানো, হ্যাঁ, ব্যতিক্রমী হওয়া, সেইটা কিন্তু আপনার একটা প্রকৃত ক্ষমতা, সেটা আপনার প্রকৃত ক্ষমতা। স্রোতের এগেনস্টে যাওয়া, স্রোতের এগেনস্টে। বেশিরভাগ আমরা মানুষ কি করি, যার জন্য বলি না গড্ডলিকা প্রবাহ, আমরা সবসময়
যেখানে স্রোত, যেখানে যা কিছু সবাই বলছে তার সঙ্গে আমরা ভেসে যাই। আমরা আলাদা করে কিছু ভাবার চেষ্টা করি না, আমরা আলাদা করে নিজের জন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করি না। হ্যাঁ, তা আপনারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু সেরকম নন। আপনারা অনেকেই হয়তো আলাদা করে সত্যিকারের জিনিসটা ভাবেন যে সত্যিটা কি, কোনটা ন্যায্য, কি করা উচিত, রাইট? এবং সেই মতো আপনারা কাজ করেন, আপরাইট, বোল্ড, সাহসী পদক্ষেপ নিতেও আপনারা দ্বিধা করেন না আপনাদের মধ্যে অনেকে, এবং ব্যতিক্রমী হতে পিছপা হন না। এবার দেখেন যে বাকি এই যে ক্ষমতাগুলো আপনাদের মধ্যে এসছে, এইটা কিন্তু খুব একটা সহজে হয়নি, রাইট? তো সেটাই আমি এখানে বাকি কার্ডগুলো দেখিনি। দেখুন, এরপরেই যে কার্ডটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেটা হচ্ছে এই কার্ডটা, স্যাটার্ন। এখানে বলছে স্যাটার্নাস বা স্যাটার্ন হচ্ছে শনি। এবং শনি সাধারণত আমরা যখন শুনি যে শনির প্রভাব, বা আমরা যখন শুনি যে আমাদের ঠিকুজিতে একটা শনির একটা প্রভাব রয়েছে, তখন আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। কারণ শনি এমন একটা প্ল্যানেট যা বলে না শনির দশা চলছে, হ্যাঁ, বা শনি গ্রাস করেছে, অর্থাৎ আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে শনি এমন একটা প্ল্যানেট, হ্যাঁ, যার প্রভাবটা কিন্তু শুরুতে খুব কঠিন মনে হলেও আলটিমেটলি কিন্তু তা শনি আমাদের পক্ষে, আমাদের জন্য ভালো করে। কারণ হচ্ছে শনি আমাদের অনেক আগের জন্মের কর্ম, যা কিছু আমরা হয়তো খারাপ করেছি, সেই খারাপ যে কর্ম সেগুলো ঘোচাতে সাহায্য করে, তাই শনির প্রভাবে আপনি হয়তো অনেক জীবনের ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে যাবেন, অনেক হয়তো টানা পড়েন, অনেক দুঃখ দুর্দশা, অনেক হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল ট্রাবেল, অনেক ইমোশনাল ট্রাবেল এর মধ্যে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এবং শুরুতে হয়তো জীবনটা আপনার কাছে খুব টাফ মনে হবে, আপনাদের মনে হবে যে এই দুঃখের কোনো শেষ নেই, এই কষ্টের কোনো শেষ নেই, হ্যাঁ, মানে শুধু চারদিকে অন্ধকার। কিন্তু একটা সময় দেখবেন যে জীবনটা ঘুরতে শুরু করেছে, এবং যখন আপনাদের সেই অন্ধকার ফেসটা চলে যাবে, তখন দেখবেন যে শনির জন্যে আপনারা যেহেতু জীবনে এত টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে গেছেন, আপনারা যেহেতু এত ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন, এত জীবনটার সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাতে যখন আপনাদের একটা স্টেজে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনারা অনেক বেশি স্ট্রং, অনেক বেশি বিজ্ঞ, অনেক বেশি, যেহেতু জীবনটাকে আপনারা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, জীবনে নানা রকম ওঠাপড়ার আপনাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাই অনেক বেশি আপনারা স্ট্রং হবেন একটা স্টেজে, অনেক বেশি অভিজ্ঞ হবেন, অনেক বেশি জীবন সম্বন্ধে বোদ্ধা হবেন, এবং অনেক বেশি, এবং যখন আপনারা সেই স্টেজে পৌঁছবেন তখন দেখবেন যে অন্য মানুষ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে, আপনাদের মধ্যে একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি তৈরি হবে। দেখুন, এখানে শনির যদি ছবিটা দেখেন, হ্যাঁ, একজন বৃদ্ধ মানুষ একটা হাতে একটা স্টাফ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হ্যাঁ, একজন খুব বিজ্ঞ মানুষ, একজন টিচার, যাকে লোকে যার দিকে চেয়ে থাকে, লোকে যার থেকে উপদেশ চায়, যে লোককে পথ দেখায়, এরকম একজন টিচার, এরকম একজন লিডার, সেরকম একটা কোয়ালিটি, সেরকম একটা ক্ষমতা আপনাদের মধ্যে কিন্তু জন্মাবে। বা হয়তো আপনারা যারা অনেকেই জীবনে অলরেডি অনেকটা আপনারা পথ চলে এসেছেন, আপনারা তো অলরেডি সেই পজিশনে পৌঁছে গেছেন। প্লাস এখানে রয়েছে দেখুন 6 of Wands, এগেন 6 of Wands, মানে দেখুন এই ছবিটা দেখুন, একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি, একজন যে বাকি সবাইকে লিড করছে, ভিক্টরি, সাকসেস। তাই শনি শুরুতে আপনাদের অনেক নাকানি চোবানি খাওয়ালেও শনি কিন্তু আলটিমেটলি ডিসিপ্লিন শেখায়, আলটিমেটলি লাইফে যা ডিফিকাল্টিজ আছে, লাইফে যা কিছু আমাদের অনেক সময় আমরা খেয়াল রাখি না, যদি সবকিছু ভালো চলে তখন আমরা অনেক কিছু খেয়াল রাখি না, অনেক কিছু আমরা ভুলে যাই, কিন্তু শনি সেগুলো আমাদের মনে রাখায়, মনে করায়, এবং আমাদের যে ভুলগুলো করে এসেছি অতীতে, তার জন্য আমাদের যে একটা কি বলবো, একটা কর্ম ফল তৈরি হয়েছে, সেইটা কিছুটা কমিয়ে দেয়, হ্যাঁ। এবং যার ফলে, এবং আপনি যদি দেখেন টিপিক্যালি, আপনি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে শনির প্রভাবটি কি করে কাজ করে, তাহলে দেখবেন শনি খুব ইন্টারেস্টিংলি, শনি মনে করে আমি হাতে দেখাচ্ছি একটা রেখাচিত্র, শনি প্রথমে আপনাকে নিচে নিয়ে যাবে, এরকম কন্টিনিউয়াস, এরকম আস্তে আস্তে নিচে নিয়ে যাবে, এবং যখন শনি আপনাকে নিচে নিয়ে যাবে তখন আপনার মনে হবে যে আপনার চারদিকে আধার,
শুধু খারাপই হয়ে যাচ্ছে, শুধু খারাপই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর দেখবেন একটা সময় যখন আপনি আর যাওয়ার রাস্তা নেই, যখন একদম সবচেয়ে নিচে পৌঁছে গেছেন, তখন শনি আপনাকে ওপরে তোলা শুরু করে। এবং যখন শনি আপনাকে ওপরে তোলা শুরু করে, সেটা এত তাড়াতাড়ি হয় যে হঠাৎ করে এরকম এরকম শার্প ওপরে উঠে যাবে। মানে এরকম নামছেন, তারপর হঠাৎ করে ওপরে উঠতে শুরু করবেন। যখন সেইটা হয় তখন দেখবেন আপনার জীবনে অনেক রাতারাতি অনেক সাফল্য আসছে, অনেক সাকসেস আসছে, যার জন্য এই 6 of Wands, যার জন্য এই স্যাটার্ন কার্ড, রাইট? আর এবং সেই সময়টাতে আপনারা যখন যাবেন তখন দেখবেন যে আপনারা অনেক বেশি ব্যালেন্সড, অনেক বেশি গ্রাউন্ডেড, অনেক বেশি আপনাদের মাটিতে পা রয়েছে, অনেক বেশি আপনারা এর থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছেন, আপনারা মনে অনেক শক্তি পেয়েছেন, মানসিক জোর, দৃঢ়তা, অনেক বেশি আপনাদের চরিত্রের যে একটা কি বলবো, একটা কাঠিন্য, সেইটা চলে এসছে আপনাদের মধ্যে, একটা ডিসিপ্লিন ভাব, একটা হাম্বল, হিউমিলিটি, ব্যালেন্সড, খুব একটা ওয়াইজ, এরকম অনেক কিছু ভালো কোয়ালিটিতে কিন্তু আপনাদের শনি আপনাদের ভরিয়ে দেবে। কিন্তু তার জন্য আপনাদের অনেক ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আর দেখুন এই জন্যই রয়েছে এখানে 8 of Pentacles, দুবার এসছে, এখানে একটা 8 of Pentacles, এখানে একটা 8 of Materials বা 8 of Pentacles। একই জিনিস, 8 of Pentacles মানে হচ্ছে সেই অধ্যাবসায়, সেই সাধনা, সেই নাছোড় ভাব যে ছাড়বো না, রাইট? তাই এটা আপনাদের ক্ষমতা হচ্ছে যে এটার চারিত্রিক কাঠিন্য, হার না মানা ভাব, জেদ, পজিটিভ জেদ, খারাপ জেদ না, ভালোর জন্য জেদ, রাইট? আর তারপরে যত আরো লাইফ ডেভেলপ করবে একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি, টিচার, যে অন্যকে পথ দেখাতে পারে। কারণ যেহেতু আপনারা নিজেরা জীবনে অনেক রকম জিনিস ঝড়ঝাপটা ফেস করে এসছেন, তাই আপনারা অন্যকে পথ দেখাতে পারবেন। যখন অন্য মানুষও তখন সেই রকম কিছু অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন আপনারা তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারবেন। তো সেটা একটা প্রকৃত আপনাদের ক্ষমতা। কারণ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, যদি এই কার্ডগুলো দেখেন, এখানে নাইট অফ কাপস রিভার্সড, হ্যাঁ, তারপরে এখানে 6 of Cups রিভার্সড, এখানে 5 of Cups রিভার্সড, এখানে 10 of Wands রিভার্সড। এই প্রতিটাই কিন্তু বলছে আপনাদের জীবনে আসার পথটা কিন্তু সোজা হয়নি। হয়তো নানা রকম ইমোশনাল, নানা রকম মানসিক দুঃখ কষ্ট, নানা রকম আর্থিক ঝড়ঝাপটা, এখানে 4 of Pentacles রয়েছে রিভার্সড, বা এখানে লাভার্স কার্ড রিভার্সড। দেখেন নানা রকম মানসিক ঝড়ঝাপটা, নানা রকম আর্থিক কি বলবো, আর্থিক দুর্দশা বা আর্থিক ঝড়ঝাপটা, যা হয়তো অনেক সময় আপনাকে খুব দুর্দশায় রেখেছে, অনেক সময় আপনাকে খুব আপনার মনে হচ্ছে যে জীবনটা চলার পথে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আপনারা সেই সব থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনারা কিন্তু সেরকম বললাম না, একটা যে হার না মানা ভাব, যে যাই হোক না কেন আবার ঘুরে দাঁড়াবো, এইটা কিন্তু শনির প্রভাবে হয়। এই পথটা কঠিন হলেও যখন সেই পথটা পেরিয়ে আপনারা একটা জায়গায় পৌঁছবেন, তখন দেখবেন যে আপনারা একজন লিডার, একজন টিচার, একজন ডিসিপ্লিনারিয়ান, যে নিজের জীবনে একটা শৃঙ্খলাবোধ পেয়েছে, একটা ডিসিপ্লিন লাইফ, এবং সে সেটা অন্যকেও শেখাতে পারে। তাই আপনারা খুব ভালো লিডার হবেন। আপনারা জীবনের ধরুন অ্যারাউন্ড মিডল অফ দ্য লাইফ, মধ্য বয়সে বা তারপরে বা আর একটু মধ্য বয়সে, ধরুন মিড 40s 50s, এই সময় আপনারা কিন্তু আপনাদের জীবনে আস্তে আস্তে সাফল্য এত আসতে শুরু করবে যে, এবং আপনারা খুব একটা লিডারশিপ, ভালো লিডার হবেন। কারণ আপনাদের মধ্যে সেই ক্ষমতাটা রয়েছে যে অন্যকে পথ দেখানোর, আপনার টিমের পক্ষে যেটা ভালো, আপনার বাকি আপনাদের আশেপাশের লোকের জন্য যেটা ভালো, সেই বোধ। আর আরেকটা হচ্ছে দেখুন এখানে ক্রাউন চক্র, এই কার্ডটা রয়েছে, ক্রাউন চক্র বা আর এখানে ইনডিসিশন। এখানে লেখা রয়েছে আই ইউজ মাই ইনটুইশন in all aspects of life. I use my intuition in all aspects of life. Intuition মানে কি? সে ভেতরের সেই যেটা একটা বিবেকের ডাক, একটা যে অন্তরের একটা ইনার ভয়েস, অন্তরের ডাক, এটা কিন্তু খুব ডেভেলপ করবে। ক্রাউন চক্র কিন্তু একই কথা বলছে। ক্রাউন চক্র হচ্ছে আমাদের মাথার সহস্রার চক্র। আপনারা যারা যে আমাদের যে যোগার, আমাদের যে যোগ সাধনার যে যদি সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা থাকে,
কুণ্ডলিনী যোগ, তাহলে সেখানে শরীরে 7টা চক্রের কথা বলা হয়েছে। এই ক্রাউন চক্র হচ্ছে সবচেয়ে ওপরে, মাথার ওপরে, আমাদের মাথার মধ্যে। হ্যাঁ, এই ক্রাউন চক্র যখন খুলে যায় তখন কি হয়, তখন নিজেদের একটা গভীর জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, একটা ম্যাচিউরিটি জন্মায়। হ্যাঁ, একটা জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধ জন্মায়, রাইট? সেই কারণ তখন কিন্তু আপনি আপনার নিজের প্রতি আস্থা, আপনি যেটা করছেন আপনার মধ্যে সেই বোধটা জন্মাবে যে আমি যেটা করছি সেটা ঠিক। এবং সেটা ঠিক এই কারণে নয় যে একটা মনের মধ্যে অহংবোধ কাজ করছে যে না আমি যা করছি সেটাই ঠিক, না, এটা কিন্তু সেরকম নয়। এটা হচ্ছে এই জন্যে ঠিক যে আপনি জানেন যে এটা আপনার মধ্যে, আপনার একটা ইনটিউশন তৈরি হয়েছে, আপনার মধ্যে একটা 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 সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে, একটা সেই জ্ঞান তৈরি হয়েছে, সেই ম্যাচুরিটি তৈরি হয়েছে। সেই জায়গা থেকে আপনি জানেন যে কোনটা করা ঠিক, কোনটা করা ভুল। হ্যাঁ, তো সেখানে আপনার মধ্যে একটা ইনটিউশন, একটা অন্তরের একটা বোধ জন্মাবে, যার জন্য এই কোয়ালিটিগুলো আপনাদের মধ্যে জন্মাবে বলে। হ্যাঁ, আর দেখুন প্লাস এখানে দুখানা নাম্বার 8, যেটা বললাম, এখানে 8 অফ পেন্টিকলস, আমি এটা আগেই বলেছি, 8 অফ পেন্টিকলস প্লাস এখানে 8 অফ পেন্টিকলস আবার এসছে। তো এই 8 সংখ্যাটাও কিন্তু এটা বোঝায়। 8 সংখ্যাটা মানে একটা মাস্টারি, কোনো কিছুতে একটা দক্ষতা লাভ করা, কোনো কিছুতে একটা পূর্ণতা লাভ করা। তো জীবনে ওই যে এত ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে এসে শেষে আপনি জয়ী, আপনি ভিক্টোরিয়াস, আপনি সাকসেসফুল, আপনি একটা একটা এমন একটা ক্ষমতার জায়গায় এসছেন যেখানে লোকে আপনাকে সমীহ করবে, যেখানে লোকে আপনার দিকে চেয়ে থাকবে, আপনার অ্যাডভাইসের জন্য, আপনাদের রাস্তা দেখানোর জন্য। আপনার ভেতরকার বোধ, আপনার ভেতরকার জ্ঞান, আপনার ভেতরে ইনার ভয়েস, রাইট, আপনার ভেতরে ম্যাচিউরিটি, রাইট, এগুলো অন্য লোকের কাজে লাগবে। তো সেই মাস্টারি, সেই অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে কিন্তু আমি আবার বলছি, এই লিডারশিপ কোয়ালিটিতে কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ আমার মনে হচ্ছে এখানে অনেকেই আপনারা জীবনের কোনো না কোনো একটা সময় এই জায়গাটাতে পৌঁছবেন যেখানে আপনাদেরকে অন্য সবার সঙ্গে কাজ করতে হবে, অন্য সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, রাইট? তাই এখানে আপনি কি বলছেন, কমিউনিকেশন, কিভাবে বলছেন, কি বলছেন, সেটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, রাইট? এবং সেখানে কিন্তু আপনার ম্যাচিউরিটি, আপনার উইজডম, আপনার যে সেন্স অফ ডিসিপ্লিন, আপনার এই যে সেন্স অফ এই যে একটা টিচার, আপনি যে একটা টিচার, সেটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। খালি একটা কথা মাথায় রাখবেন, দুটো জিনিস মাথায় রাখবেন, যে একটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে এসছেন, যেহেতু আপনাদের আসার রাস্তাটা সহজ হয়নি, তো সেখানে অনেক সময় হয় যে, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যে যখন খুব মাঝে মধ্যে একটা নিজেদের মধ্যে একটা হতাশা ভাব এসে যায়, একটা ক্লান্তি এসে যায়, তো সেখানে একটুখানি পারলে নিজেদেরকে জেরোবার সময় দেবেন, একটুখানি নিজেদের জন্য সময় রাখবেন, নিজেদের জন্য সময় ব্যয় করবেন, যেখানে একটুখানি স্থিতু হওয়া, একটুখানি স্থিতি, একটা পাওয়া, একটুখানি রেস্ট নেওয়া, জিরিয়ে না। ইনফ্যাক্ট ভবিষ্যতেও যখন আপনারা সেই লিডারশিপ জায়গাটাতে পৌঁছবেন, সেখানেও হয়তো অনেকে আপনাদের দিকে চেয়ে থাকবে, আপনাদের কাজের চাপ বাড়বে, আপনাদের দায়িত্ব বাড়বে, তো সেখানেও একটুখানি কিন্তু নিজের জন্য সময় দেওয়া, একটু হিলিং, ইনার হিলিং, নিজেকে একটু সুস্থির করতে পারা, সেটা একটু মাথায় রাখবেন। আরেকটা কথা হচ্ছে যে যেহেতু ভবিষ্যতে আপনারা অন্যের পথ প্রদর্শক হবেন, অন্যরা আপনার দিকে চেয়ে থাকবে, লিডার, একটা টিচার, একজন জ্ঞানী মানুষ যাকে অন্য সবাই যার দিকে চেয়ে থাকে, তো সেখানে আপনি কি করে আপনার জীবনে, যেটা আগেই বলেছি, আপনার জীবনে কমিউনিকেশন, লোকের সঙ্গে কি করে কথাবার্তা বলছেন, কিভাবে বলছেন, সেটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাই সেখানে আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে যে মুখে মধু মিশিয়ে বলা। তাই যা বলছেন সেটাকে একটু মধু মিশিয়ে, একটু ভালোবাসা, একটু লোককে ভালোবাসা, একটা ভালোবাসার ভাব রেখে, যাতে লোকে আপনার সেই কথাটা ঠিকভাবে নিতে পারে। কারণ অনেক সময় কি হয়, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু খুব কঠোরভাবে বলে ফেলি, রাইট? আপনি হয়তো যেটা বলতে চাইছেন সেটা ঠিক, কিন্তু সেই বলার পদ্ধতিটা ঠিক হচ্ছে না বলে হয়তো লোকে সেটাকে ভুলভাবে নিতে পারে। তাই যেহেতু আপনি যেটা বলতে চাইছেন সেটা ঠিক, তো সেটাকে কিভাবে বলছেন সেটা একটু মাথায় রাখবেন, একটু মুখে মধু মাখিয়ে, একটু একটা ভালোবাসার
একটা পজিশন থেকে, একটা অবস্থান থেকে তাকে বলতে পারা। আর আশা করি এই এই মোটামুটি বলার। আর হ্যাঁ, তো অবভিয়াসলি মানে আপনাদের যেটা আমি আগেই বলছিলাম, তো আপনাদের জীবনে অবভিয়াসলি আপনাদের মানে জার্নিটা তো সোজা হয়নি, জার্নি একদমই সোজা হয়নি, রাইট? কিন্তু ওই একটা কোথাও গিয়ে একটা একটা হয়তো আধ্যাত্মিক চেতনা, একটা স্পিরিচুয়াল ইনসাইটও হয়তো আসতে পারে। হ্যাঁ, কারণ কারণ যেহেতু একটা সেই একটা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে এত যখন গেছেন, তো সেইটার একটা কিন্তু আসতে পারে আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে। তো সেটাই হচ্ছে কথা। তো আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতা তার মানে কি? প্রকৃত ক্ষমতা তার মানে হচ্ছে যে ব্যতিক্রমী হওয়ার সাহস, ভেঙে না পড়া, রাইট? সেই যে রেজিলিয়েন্স, যেটা ইংলিশে বলে রেজিলিয়েন্স, রাইট? দৃঢ়তা, উদ্যমী, সবসময় আপরাইট থাকা, জীবনে সবকিছু মোকাবেলা করতে পারা এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসা, এবং পরের দিকে আপনাদের জীবনের পরের দিকে আরো বেশি লিডারশিপ কোয়ালিটি, আরো বেশি, যাতে এমন একজন মানুষ যে খুব জ্ঞানী, যে জীবনটাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে, যে অন্যকে গাইড করতে পারে, যার নানা দিক সম্বন্ধে, জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে যার মধ্যে একটা জ্ঞানের প্রসার হয়েছে, রাইট? যার ক্রাউন চক্র খুলে গেছে, যার মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সবকিছু সম্বন্ধে, এবং খুব গ্রাউন্ডেড, তার মধ্যে একটা সেন্স অফ ডিউটি রয়েছে। আপনি কোনো কিছু যেটা সত্যিকারে এগেন আপনার যেটা সত্যিকারে আপনার কর্তব্য বোধ, সেটা থেকে কোনদিন কিছু ঘটেন না, সেই ক্ষমতা, এগেন সেই রিজু হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা, এটাই হচ্ছে ক্ষমতা। তো খুব ভালো রিডিং এটা, গ্রুপ নাম্বার 3। আশা করি এগুলো আপনাদের আরো বেশি করে ডেভেলপ করবেন, যাতে আপনাদের এই থেকে যাতে অন্য মানুষও সত্যিকারে আপনাদের দিকে চেয়ে আপনাদের থেকে কোনো তাদের পথে চলার রাস্তা পেতে পারে। হ্যাঁ, তো অনেক অনেক শুভেচ্ছা, আশা করি এটা আপনাদের কাজে লাগবে। এই বলে শেষ করছি আজকে, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, যারা এই 4th গ্রুপটি বেছেছেন, এটা দেখে নেব তাদের রিডিং। আপনাদের কি ক্ষমতা, কি ইউনিক ক্ষমতা রয়েছে, বা আপনাদের চারিত্রিক গঠন, আপনাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বা বৈশিষ্ট্য কি, সেইটা আশা করি ফুটে উঠবে এই রিডিং এর মাধ্যমে। হ্যাঁ, আর তো আমি যেরকম করে থাকছি প্রতিটা রিডিং এ, আমি প্রথমে দেখবো এই কার্ডটা তুলে ধরবে আপনাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। এক কথায় যদি আপনাদের বর্ণনা করা যায়, তাহলে সেটা কি, রাইট? তো এইটা আমি প্রথমে দেখে নেব। তারপরে দেখবো যে বাকি কার্ডগুলো থেকে আরো বিশদে কি বেরিয়ে আসছে, আপনাদের আর কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, বা হয়তো কিভাবে এইটা আপনাদের চলার পথে সাহায্য করছে বা করতে পারে, সে বিষয়ে কিছু কথা জেনে নেব, রাইট? তো শুরু করছি। প্রথমেই দেখি এই কার্ডটা, দেখুন এটাতে রয়েছে দ্য হান্টার বা শিকারী। এখানে ছবিটা দেখুন, এখানে কালো ঘোড়াটি, একটা লাইট সোর্স রয়েছে, একটা জায়গা থেকে একটু লাইটের একটা সোর্স রয়েছে, সেখানে ঘোড়াটা ছুটে যাচ্ছে। ঘোড়াটা কিন্তু অন্য কোনো দিকে নজর নেই, ঘোড়াটা কিন্তু দৃষ্টি রয়েছে এই লাইটের দিকে। তো যখন আমি এই কার্ডটা দেখি, তখন প্রথমে কি মাথায় আসে, যখন শিকারী, যখন তার লক্ষ্য বস্তু থাকে শুধু একমাত্র তার শিকারের দিকে, শিকারী কিন্তু অন্য কোনো দিকে তাকায় না, অন্য কোনো কিছু ভাবে না, তার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু থাকে তার শিকারের দিকে। সেরকমই আপনারা এমন কিছু মানুষ যাদের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে আপনাদের পরিষ্কার একটা ধারণা রয়েছে, এবং আপনারা অন্য কিছু ভাবেন না। আপনাদের সামনে আপনাদের লক্ষ্যবস্তুটা পরিষ্কার, এবং আপনারা জানেন কিভাবে সেদিকে এগোতে হবে, এবং আপনারা সেদিকে এগিয়ে যান। যার জন্যে কি হয়, আপনারা লক্ষ্যবস্তুটা সহজেই লক্ষ্যবস্তুর দিকে পৌঁছতে পারেন। কারণ সহজে এই সেন্সে বললাম যে এইটা একটা তুলনামূলক কথা, সহজে মানে অন্য অনেকের থেকে সহজে। কারণ তার একটা মূল কারণ হচ্ছে, যখন আমাদের লক্ষ্যবস্তু আমাদের অনেকের পরিষ্কার হয় না, আমরা ঠিক কি চাই। কারণ আমরা নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বে এসবে ভুগি, বা আমাদের মাথায় অনেক সময় নানা রকমের আইডিয়া ঘোরে। যেমন এখানে ফর এক্সাম্পল রয়েছে এই কার্ডটা, দ্য ওয়েল।
আমি যদি সোজা করি দ্য ওয়েল মানে হচ্ছে কুয়ো। এখানে এই মহিলা এই কুয়োর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, যেন এই কুয়ো, এটা অ্যাকচুয়াল মানেটা হচ্ছে যে উনি কোনো কি বলবো, কোনো আইডিয়া, কোনো প্রেরণা, কোনো উৎস খুঁজছেন, কোনো প্রেরণার উৎস খুঁজছেন, কোনো নানা রকমের আইডিয়া, কোনো ইন্সপিরেশন, তার একটা উৎস খুঁজছেন। এটা কিন্তু রিভার্স এসছে আপনাদের ক্ষেত্রে। তার মানে আপনাদের কিন্তু সেরকম অন্য কোথাও তাকানোর দরকার নেই আপনাদের প্রেরণার জন্য, আপনাদের নানা রকম আইডিয়ার জন্য বা ইন্সপিরেশনের জন্য। আপনারা কিন্তু জানেন অলরেডি আপনাদের লক্ষ্যবস্তু কি, আপনাদের কি করতে হবে, আপনারা সেদিকে এগিয়ে যান। যার জন্যে এরকম নানা রকম আইডিয়া নিয়ে কোনটা করব না, কিভাবে এগোবো, এইসবের জন্য যে সময় নষ্ট হয়, এইসবের জন্য যে এনার্জি নষ্ট হয়, সেটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে হয় না, যার ফলে আপনারা লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারেন। তো এইটা একটা প্রচন্ড একটা স্ট্রং পয়েন্ট, রাইট? এটা একটা ফোকাস, এই যে একটা হান্টার স্পিরিট, একটা শিকারী যে একটা মনোভাব, যে লক্ষ্যবস্তু সামনে ক্লিয়ার, অন্য কিছু আমার ভাবনা চিন্তা করার দরকার নেই, অন্য আমার রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। দেখুন এই কার্ডটা রিভার্স এসছে, টেকিং রিস্ক। আমার অন্য কোনো রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। আমি কেন এবার রিস্ক নিতে যাবো যখন আমার রাস্তা পরিষ্কার, যখন আমি জানি কি কোথায় কিভাবে কি চাই, কিভাবে এগোতে হবে, তখন তো আমার কোনো অত্যাধিক কোনো অনাবশ্যক ঝুঁকি নেওয়ার কোনো দরকার নেই বা প্রয়োজন নেই, তাই সেটা আরেকটা জিনিস। তার জন্যে যেহেতু আপনারা বেশি ঝুঁকি নেন না, আপনাদের লক্ষ্যবস্তু পরিষ্কার, আপনাদের মনে একটা ক্ল্যারিটি রয়েছে, হ্যাঁ, সেই জন্য আপনারা খুব সহজে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারেন। তো এইটা একটা খুবই স্ট্রং পয়েন্ট। আর একটা কথা বলে রাখি, দেখুন এখানে রয়েছে ক্রাউন চক্র কার্ডটা। ক্রাউন চক্র সাধারণত বোঝায় যে সেই একটা ক্ল্যারিটি, আবার সে একটা ক্ল্যারিটি। ক্রাউন চক্র হচ্ছে আমাদের মাথা, সে আপনারা যারা একটা যোগিক একটা যে আমাদের যোগ সম্বন্ধে আপনাদের যাদের একটা ধারণা আছে, তারা হয়তো জানবেন যে আমাদের দেহে 7টা চক্রের কথা বলা রয়েছে, হ্যাঁ। তো তার মধ্যে এই ক্রাউন চক্র হচ্ছে সবচেয়ে ওপরে, আমাদের আমাদের একদম মাথার ওপরে যে চক্রটা, সেটা হচ্ছে ক্রাউন চক্র। এটাকে অনেক সময় যোগের ভাষায় বলে সহস্রার চক্র, সহস্রার চক্র। তো এই ক্রাউন চক্র যখন মানুষের অ্যাক্টিভ থাকে, তখন তার একটা ভেতরে ক্ল্যারিটি কাজ করে, তা সে জানে সে কি করতে হবে, তার মধ্যে একটা সেই ম্যাচুরিটি, সে একটা জ্ঞান, সে ভেতরে ইনার উইজডম, সেটা একটা কাজ করে। সে জানে সে কি চায়, তাকে কিভাবে এগোতে হবে, কি তার লক্ষ্যবস্তু, একই জিনিস, সেই সেজন্য এগিয়ে যেতে পারে সেখানে, সে ভেরি ফোকাসড। আবার সুতরাং এই কার্ডটা আর এই হান্টার, এই কথা, এই দুটো কিন্তু ম্যাচ করে যায়, একই জিনিস, যে জানেন কি চাই, কি করে পেতে হবে, কোন পথে যেতে হবে, সে পথে চলে যাব আমি। যার জন্য আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে কিন্তু পৌঁছতে বেশি দেরি হয় না অন্য অনেকের তুলনায়। তো সেইটা একটা খুব বড় কথা। আচ্ছা, এবার আসি, যেহেতু আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে খুব একটা হয়তো দেরি হবে না, এবার এগেন আপনারা হয়তো বিভিন্ন বয়সের লোক এই রিডিংটা দেখছেন, সুতরাং যারা হয়তো লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে গেছেন তারা হয়তো জিনিসটা আরো ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবেন। যারা হয়তো আমার ইয়াং যারা ভিউয়ার, যারা আরো জীবনের এখনো এগিয়ে চলেছে, যারা এখনো সেই তার জন্য তৈরি হচ্ছে, তারা হয়তো আরো কিছুটা দূর যাওয়ার পর এই রিডিংটার পুরো সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে কথা। আর আপনারা কিন্তু খুব সহজে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারবেন। তার একটা কারণ তো যেটা আমি আগেই বললাম, সেটা হচ্ছে যে লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা থাকা, কিভাবে এগোবো, কি করব সেই নিয়ে। লেস ডিস্ট্রাকশন, মানে বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা না থাকলে যেটা হয়, যে এইটা করবো কি এইটা করবো, কিভাবে এগোবো, এইভাবে এগোবো না ওইভাবে এগোবো, হ্যাঁ, কি করা উচিত, বেশি রকম চিন্তাধারা না থাকলে যেটা হয়। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো এমন একটা ফ্যামিলিতে জন্মেছেন, বা আপনারা হয়তো এমন একটা পরিবেশে জন্মেছেন যেখানে আপনাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা এমনই যে আপনাদের সেটাও কিন্তু অনেকটা সাহায্য করছে। মানে আমি বলে নাই, ইংলিশে যেটা বলে বা আমাদের বাংলাতেও বলে যে রূপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মানো বা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মানো, হ্যাঁ। তো সেরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আপনাদের অনেকের কাজ করতে পারে, যে আপনারা হয়তো এমন একটা পরিবেশেই জন্মেছেন, এমন একটা ফ্যামিলিতেই জন্মেছেন, যে আপনাদের হয়তো তার জন্য
অলরেডি একটা ফ্যামিলি থেকে পুশ পেয়েছেন, একটা ফ্যামিলি অলরেডি আপনাদের একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করেছে যেখান থেকে আপনারা আরো সহজে এগিয়ে যেতে পারেন। সেটা আরেকটা ব্যাপার, অনেকের ক্ষেত্রে হতে পারে। আচ্ছা, থার্ড পয়েন্টটায় যাওয়ার আগে আমি আরো কিছু জিনিস আলোচনা করে নিই। দেখুন এখানে দুটো কার্ড রয়েছে, 6 অফ ওয়ান্ড আর 6 অফ পেন্টিকলস। এইটা হচ্ছে রিভার্স, এটা হচ্ছে আপরাইট, প্লাস এখানে রয়েছে দ্য হিউমার কার্ডটা। আচ্ছা, এটা যাওয়ার আগে এইটা বলিনি। দেখুন তারপরে এখানে রয়েছে কিং অফ কাপস আপরাইট, আর এখানে কিং অফ সোর্ড রিভার্সড। প্রথমত দুটো কিং এসছে, দুটো কিং কার্ড, প্লাস এখানে রয়েছে একটা কুইন কার্ড। দুটো কিং কার্ড প্লাস এখানে রয়েছে একটা কুইন কার্ড। তার মানে কি, প্রথমত হচ্ছে সেটা আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে কিন্তু আপনাদের খুব একটা ভাবতে হবে না। আপনাদের অনেকেই আর্থিক নিরাপত্তা, আপনারা আর্থিকভাবে সচ্ছল, হয়তো অনেক বেশি সচ্ছল, কিন্তু অ্যাটলিস্ট যেভাবেই হোক না কেন আপনাদের সেই সচ্ছলতার মাত্রাটা যতটাই হোক না কেন আপনাদের কিন্তু আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে না। দ্বিতীয়ত, যদি এই কিং অফ কাপসের ছবিটা দেখেন, হ্যাঁ, প্লাস এই 6 অফ ওয়ান্ডের যদি ছবিটা দেখেন, তাহলে আমার কিরকম যেন মনে হচ্ছে যে আপনারা খুব হুল্লোড় করতে ভালোবাসেন। আপনারা এমন ধরনের কিছু লোক, এটাও কিন্তু এক ধরনের একটা ক্ষমতা। হ্যাঁ, তো আপনারা এমন কিছু লোক যারা সবাইকে নিয়ে একটা ফুর্তির পরিবেশ, হ্যাঁ, যেখানে আনন্দ, সবাইকে নিয়ে একটা, সবার সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলা, সবাইকে নিয়ে একটুখানি আনন্দের পরিবেশ তৈরি করা, যেটা বলে না যে একটা হ্যাভ আ নাইস টাইম, একটু পার্টি করা, ফুর্তি করা, এরকম কিছু মানুষ। প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে ক্যান্সার কার্ড। ক্যান্সার মানে হচ্ছে কর্কট রাশি বলি না, কর্কট রাশির ক্যান্সার সেরকম। তো এই ক্যান্সার হচ্ছে ক্যান্সার, স্করপিও আর পাইসেস, এগুলো হচ্ছে এগুলোকে আমরা বলি ওয়াটার সাইন বা জলীয় সাইন, রাইট? প্লাস দেখুন আপনাদের এখানে অনেক জলের ছবি খুঁজে পাবেন। এখানে রয়েছে জলের ছবি, এইখানে রয়েছে জলের ছবি, একটা সমুদ্র, একটা কাপের মধ্যে একটা সমুদ্র, জল। এইখানে রয়েছে জলের ছবি, জানি না পরিষ্কার বুঝতে পারছেন কিনা, এখানে জলের ছবি রয়েছে, রাইট? প্লাস এইখানে রয়েছে কুয়ো, দ্য ওয়েলের মধ্যে কি থাকে? জল। এটাকে যদি সোজা করি, ওয়েলের মধ্যে দেখুন ওয়েলের মধ্যে কি থাকে? জল। ইনফ্যাক্ট তার পাশেও রয়েছে এখানে জলের মতো জল। তো এখানে অনেক জলের ছবি দেখতে পাচ্ছি বা অনেক ওয়াটারের ছবি দেখতে পাচ্ছি। প্লাস যদি দেখেন ইন জেনারেল একটা কিরকম অনেক পার্পল, মানে মেরুন বেগুনি এরকম রং দেখা যাচ্ছে, মেরুন বেগুনি নীল রং এরকম অনেক দেখা যাচ্ছে, রাইট? আবার এই ধরনের মানুষরা, যাদের আপনাদের বললেন না ক্যান্সার, স্করপিও, পাইসেস, হ্যাঁ, এই ধরনের মানুষরা, যাদের এই সাইনগুলো স্ট্রং হয়, হয়তো আপনাদের যদি আপনারা বাচ্চা দেখেন, আপনাদের জন্ম বা কুণ্ডলি, তাহলে হয়তো সেখানে দেখতে পারেন হয়তো আপনাদের ক্যান্সার বা স্করপিও বা পাইসেস, হয়তো কোনো একটা, হয়তো আপনাদের লগ্ন লর্ড বা অ্যাসেন্ডেন্ট লর্ড, বা আপনাদের হয়তো যেটা মুন সাইন তার লর্ড, বা হয়তো এগুলো কোনো একটা, হয়তো আপনাদের যে জন্ম কুণ্ডলিতে যে 4th হাউস যেটা বলে, 4th হাউসের লর্ড। 4th হাউস সাধারণত বলে একটা ওভারঅল ফ্যামিলি হাউস বা একটা ওভারঅল প্রপার্টি, মাদার, তার একটা হাউস। তো একটা ওয়াটার সাইনের মেন ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে খুব তারা চার্মিং, খুব সেন্সিটিভ, খুব ইমোশনাল। তো অবভিয়াসলি সেটা যেটা বলছিলাম যে আপনারা খুব চার্মিং, আপনারা খুব সহজেই মানুষ যেমন আপনাদের সঙ্গ পছন্দ করে, তেমন আপনারাও মানুষের সঙ্গ পছন্দ করেন, এবং খুব সহজে আপনারা খুব তাদের সঙ্গে ফুর্তি করতে পারেন, আনন্দ করতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি হয়তো খুব একটা ভালো পার্টি হোস্ট, লোকে আপনার পার্টিতে আসতে পছন্দ করে, আপনারা কোনো একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করলে লোকে কিন্তু সেখানে আসতে পছন্দ করে, আপনাদের সঙ্গটা লোকে উপভোগ করে, হ্যাঁ, লোকে আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তো সেটা একটা ইউনিক জিনিস। তো সেইটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর যে আপনারা কেন অন্যদের তুলনায় হয়তো আপনাদের লক্ষ্যবস্তুতে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারেন। দুটো কারণ আগেই বলেছি। একটা তো হচ্ছে অবভিয়াসলি যে
আপনাদের নিজেদের একটা ইউনিক যে সেই ফোকাস, যে ক্ল্যারিটি, যে সেই হান্টারের মতো, সেই শিকারির মতো একটা অ্যাটিটিউড, যে আপনি জানেন কি করবেন, কি করতে হবে, কিভাবে পৌঁছতে হবে, এই সহজেই আপনি পৌঁছে যান। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে আপনারা অলরেডি হয়তো একটা সোনার চামচ বা রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন, বা হয়তো অ্যাটলিস্ট একটা আর্থিক সচ্ছলতা আপনাদের ফ্যামিলিতে, আপনাদের আশেপাশে অলরেডি ছিল, যার জন্য আপনাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়তো খুব একটা কষ্ট পেতে হয়নি। আর তৃতীয় কারণ এইটাও, যেটা আমি এক্ষুনি আলোচনা করলাম, যে যেভাবে আপনারা লোকজনের সঙ্গে মেশেন, যেভাবে আপনারা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেশেন, সেখানে কিন্তু আপনাদের বন্ধু বান্ধব, আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার, আপনাদের আত্মীয় স্বজন, নিকট কেউ, তারাও কিন্তু আপনাদের হেল্প করতে হয়তো অনেক সময় উদ্যোগী হয়। তো তাদের থেকে আপনাদের মানে আপনার যে ফ্রেন্ড সার্কেল, আপনার যে ফ্যামিলি মেম্বার, তাদের থেকেও কিন্তু আপনারা অনেকে হয়তো খুব একটা হেল্প পেয়ে এসেছেন, একটা এক্সট্রা পুশ যেটা বলে না, একটা সাহায্যের হাত তাদের থেকে হয়তো পেয়ে এসেছেন। আর সেটা শুধু এই কারণে যে আপনারা জানেন লোকের সঙ্গে কি করে মিশতে হয়, সেটাও কিন্তু একটা আপনাদের ইউনিক পাওয়ার, একটা স্ট্রং পয়েন্ট, আপনাদের চারিত্রিক একটা বৈশিষ্ট্য। তো একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবভিয়াসলি যে অ্যাগেন ক্ল্যারিটি, ফোকাস, ভেরি ফোকাস, জানেন কিভাবে কি করতে হয়। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটাই যে লোকের সঙ্গে কি করে মিশতে হয় জানেন। বিশেষ করে আজকালকার যুগে আমরা বলি নেটওয়ার্কিং, রাইট? এই কথাটা আমরা প্রায় শুনে থাকি যে নেটওয়ার্কিং। আজকালকার যুগে মনে করুন আপনি একটা কিছু চাকরি খোঁজার চেষ্টা করছেন, তো সেখানে অনেক সময় বলে যে শুধুমাত্র রিজুমে কাউকে পাঠালেই হয় না, শুধুমাত্র নিজেদের বায়োডাটা কাউকে পাঠালেই হয় না, সেখানে একটা লোকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখতে হয়, লোকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক বানাতে হয়, রাইট? সেই কাজগুলো কিন্তু আপনারা খুব ভালো পারবেন, এবং যার জন্য কিন্তু আপনাদের কোথাও একটা লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে, কোনো একটা কাজ পেতে আপনাদের হয়তো অতটা অসুবিধা হয় না, কারণ আপনারা জানেন কার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আপনারা সেই বন্ডিংটা করতে পারেন, সেই মেলামেশাটা করতে পারেন। তো সেইটা একটা, ওই জন্য দেখুন এই কিং অফ সোর্ডটা রিভার্স এসছে, কারণ এই ছবিটা যদি দেখেন, খুব একটা রাগ মনের মধ্যে, একটা খুব একটা যেন একটা স্টার্ননেস, একটা খুব সিরিয়াস ভাব, রাইট? ওই জন্য রিভার্স এসছে। সেখানে দেখুন এইটা যদি দেখেন, রাইট, এই জন্য খুব একটা হ্যাপি গো লাকি, পার্টি দিচ্ছে, আরামসে রয়েছে, হ্যাভিং এ নাইস টাইম, ফুর্তি করছে। তো অবভিয়াসলি লোকে কার সঙ্গে মিশতে বেশি পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই এরকম কারোর সঙ্গে নয় যে মুখের খুব গোমরা মুখ, রাগী মুখ, সিরিয়াস ভাব। এখানে হচ্ছে খুব লাইট, খুব হ্যাপি গো লাকি, তার সঙ্গে ফান লাভিং। একই কথা এখানে 6 of 1 থেকেও আসছে। প্লাস আপনাদের এখানে রয়েছে হিউমার কার্ড। I choose to focus on the lighter side of life. মানে সবসময় হাসি, মানে নিজে হাসি খুশি থাকা এবং সবাইকে হাসি মুখে রাখা। তো অবভিয়াসলি এরকম লোকের সবাই পছন্দ করে কোম্পানি, রাইট? আর কেউ নিশ্চয়ই সেরকম লোকের সঙ্গে মিশতে চায় না যে সবসময় সিরিয়াস, যে সবসময় গোমরা মুখ করে থাকে। সবাই চায় যে এমন লোকের সঙ্গে মিশতে যে সবসময় হাসি খুশি, লোককে হাসাবে, ঠাট্টা করবে। হ্যাঁ, তো সেটা একটা বড় ব্যাপার। আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে, দেখুন এখানে এই 10 of materials বা 10 of pentacles, এই কার্ডটা রিভার্স এসছে। তার মানেটা কি? আর খুব ইন্টারেস্টিংলি এটা রিভার্স এসছে ঠিক উল্টো দিকে 6 of 1। এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং কম্বিনেশন, কারণ এই দুটো কার্ড যদি দেখেন ঠিক করে, তাহলে আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা কিন্তু সবার মধ্যমণি হয়ে থাকতে চান। মানে সবাই আপনাদের দেখবে, আপনাদের সঙ্গে হাসাহাসি করবে, সবাই আপনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। হ্যাঁ, তো সেখানে আপনি মানে একটা মধ্যমণি হয়ে থাকা, মানে একটা সেন্টার অফ ফোকাস, সেইভাবে থাকা। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কিন্তু অন্যদের ছাপিয়ে যেতে চান না। মানে আপনাদের মধ্যে কিন্তু সেই অহংকার ভাবটা, সেই ইগো, যে সবাই আমার পার্টিতে আসবে, আমি কিন্তু সবার মধ্যমণি হয়ে থাকবো, কিন্তু আমার মধ্যে একটা দম্ভ কাজ করবে যে দেখো দেখো সবাই আমাকে দেখছে, আমার এইটা আছে, লোকের ওটা নেই, আমি এইখানে, লোকে এইখানে। তো সেই ভাবটা কিন্তু নেই। আপনারা চান সবার মধ্যমণি হয়ে থাকতে, সবাই আপনাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, সবাই হয়তো আপনারা যদি কিছু মনে করুন জোকস বলেন, সেটা থেকে হাসবে, সবাই আপনার কাছে আসবে। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আপনাদের মধ্যে সেই অহং বোধটা নেই। এটাও কিন্তু একটা ওয়াটার সাইনের একটা কোয়ালিটি, কারণ আপনারা খুব সেন্সিটিভ, আপনারা খুব চার্মিং, আপনারা সবাইকে নিয়ে চলতে জানেন।
ওই জন্য সেই অহংবোধটা নেই, যার জন্য কিন্তু আপনারা আরো বেশি লোকের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠতে পারেন। তো এটাও কিন্তু এটা খুব খুব ভালো চারিত্রিক একটা বৈশিষ্ট্য, একটা আপনাদের ক্ষমতা, যার জন্য লোকের সাহায্য, লোকের সঙ্গে সম্পর্ক আপনাদের খুব ভালো হওয়া উচিত। আর এগেন আপনারা খুব মানে ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড, একই, যেহেতু সেটাও সেই একই নেচারের জন্য, যেহেতু আপনারা চার্মিং, আপনারা খুব সেন্সিটিভ, হ্যাঁ, আপনারা সেই দায়িত্বটা বোঝেন, তাই আপনাদের ফ্যামিলিতে যারা আছে, আপনার ওয়াইফ বা হাজবেন্ড বা আপনার ছেলে মেয়ে, তাদেরকেও সম্পূর্ণ তাদের জন্য সময় ব্যয় করা, তাদের দিকেও নজর দেওয়া, তো এটাও কিন্তু খুব একটা বড় ব্যাপার, এটাও খুব খুব একটা ভালো ব্যাপার। তো সুতরাং সব মিলিয়ে তাহলে কি কি ব্যাপারটা আসছে, কি ব্যাপারটা বেরোচ্ছে, একটা হচ্ছে যে আপনাদের সেই ইউনিক কোয়ালিটি, একটা সেই শিকারীর সেরকম একটা অ্যাটিটিউড, প্লাস এখানে ক্রাউন চক্র অ্যাক্টিভেটেড, যে একটা ক্ল্যারিটি, একটা সেন্স যে আমি জানি কি করতে চাই, আমি কি করব, আমার লক্ষ্যবস্তু আমার সামনে সেট, বেশি আমি ডিস্ট্রাকশন বিশ্বাস করি না, হ্যাঁ, বেশি আমি অত্যাধিক ঝুঁকি নেওয়াতে বিশ্বাস করি না, হ্যাঁ, সেটা আমি সেই মতো করবো। তো সেই ক্ল্যারিটিটা একটা বড় ইউনিক পয়েন্ট। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা খুবই স্ট্রং, যেটা আজকালকার দিনে বিশেষ করে খুবই স্ট্রং পয়েন্ট, যে লোকের সঙ্গে মিশতে পারা, নেটওয়ার্কিং, সবাইকে নিয়ে চলা, আপনাদের মধ্যে অনেক ইউনিক কোয়ালিটি থাকলেও কিন্তু সবার মধ্যে গিয়ে সবাইকে নিয়ে চলা, যেন এই বোধটা না হতে দেওয়া যে যে আমাকে দেখো আমি আলাদা, সেটা না, হাসি খুশি মনোভাব, সেইটা একটা বড় ব্যাপার। সিরিয়াস না থাকা, গোমরা মুখে না থাকা, ফুর্তি করতে পারা, সেইটা একটা মনোভাব, একটা জিনিস। থার্ড হচ্ছে যে খুব সেন্সিটিভ, আপনারা খুব চার্মিং, আপনারা ফ্যামিলিতেও সেইভাবে মন দিতে পারেন, আপনাদের ছেলে মেয়ের জন্য আপনারা ঠিক সময় স্পেন্ড করতে পারেন, যা যা করা দরকার। এটা একটা ফ্যামিলি ম্যান বা একটা ফ্যামিলি ওম্যান। তো আপনারা এমন কিছু মানুষজন যাদেরকে মানুষ বন্ধু হিসেবে চাইবে, যাদেরকে মানুষ ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে চাইবে, যাদেরকে মানুষ বাবা বা মা হিসেবে চাইবে, তো সেইটা খুব একটা বড় ব্যাপার। তো এগুলো হচ্ছে আপনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এগুলো হচ্ছে আপনাদের চরিত্রের ইউনিক পয়েন্ট। তো আশা করি এই বলেই শেষ করব আমি এখানে। আশা করি আমি যা বললাম সেটা আপনাদের মনে ধরলো, ভালো লাগলো, রেজোনেট করলো। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে কেমন লাগলো। তো আজকে এই বলেই শেষ করছি। নমস্কার।